لم يتطلب بس هاي الانفويس انا اللي بشوف حد ما دام حاجه على نفسي شاركت يمكن بهذا الايفنت تبع بس هذه شيء فلازم اخذ الورقه يعني اذا ما عندك الخصم برافو عليك من كل
تعالوا انتوا الثنتين. كل واحد تمسك. يلا everyone let's start. رايا و Good morning بترا. الصبح عليك. انا ما ضحكش بس صاحبي روح بعد فتره. لا اللايف بيضل في مصر، اللايف بيضل على اليوتيوب ولا بيروح نخليه بس احنا ما بروح بس نقدر نعمل ريندرينج بس اعمل ريندرينج 8 ساعات. اسمعي بقول له بس اول يومين يمكن يلا let's close the door. لا لا انا رايح اكل كويس فما في وقت. جيب اكل خلاص راسي معنا بالضبط 3 دقائق نحكي عن امبارح. حد رح نورجيكم هدول الكارد وكل حدا يحاول يرتب لنا اياهم على ترتيب. يلا مين بده يبلش؟ ايش هدول؟ اول شيء نتاشا. طب يلا اول شيء اخر شيء سليمان. بعدين
ايش هذا اخر شيء؟ سارة اخر واحدة. سارة أهم شيء ما تخشيش usually قبل الأخير know your customer. What's the display قبل الأخير؟ قبل الأخير يلا عملناكم كمان يعني هيك مفتاح وشيء كومبلمنت شامل في الحصة. ممكن هاي تكون كيورد ايوه صح هاي كيورد اللي معناتها keyword اسمع لازمك شوكولاتة من عندك. اوكي ايش هسه؟ خلص ترتيبهم صح. ترتيبهم صح. أنا هي أنا وين؟ انت زي ما انت. انت هاي وين ما كان هاي نو يور اي دي. يا مين كان يحكي عن الاي دي؟ بس بعد عيدلينا وين كانت؟ آخر واحدة. قبل سليمان. أيوة. ياي. خلاص هيك تمام اي دنت مين كمان حزر؟ يرفعوا لي. أنا طب انت شوكولاتة. مين حزر رجع شوكولاته محلها؟ طيب باي خليكم. اوكي. we're good on time صح بلال بس. Oh yeah. I mean, what's more fun than this? طيب جايز تذكروا هذا التسلسل؟ بدنا نحكي من الاول. نتاشا ايش اكثر شيء استفدتوا منه؟ نتاشا ماركتينج. ولا حدا استفاد شيء؟ لا صح؟ مورنينج كوفي اي حدا؟ ايش اكثر شيء ضل نعمل استراتيجي غيره؟ knowing your target your customer, so you have to be very focused. غيره I need to be learning. SWOT analysis. ايش الSWOT؟ مين بيعرف ايش الSWOT؟ Okay, why do we do this? عشان نواجه حالنا صح؟ الشيء اللي ما بدنا نواجه بعدين خلص الايتمز تاعوني رح يبيعوا اكيد. لا ممكن ما يبيعوا في ستريس. طيب next keywords جودة. keywords the power of words. search engine. Are you on Google? search engine وعشان إذا ما كنا طلع معك. كمان واحدة يلا جودة. كيف نعمل ويب سايت؟ كيف نعمل ويب سايت؟ مش موجودة على الصورة. هلا أهم شيء سارة شريتي ويب سايت؟ I did. في حدا لسه ما شرى الدومين تبعه؟ Yes. اوكي. يعني اعطيني شوكولاتات. نكست ديسبلاي. كان لنا سبيكر صح؟ صح. زارا ايش استفدتوا من السبيكر من علي؟ ولا شيء؟ ولا شيء ما حكى ولا شيء جديد. يعني انصدمتوا بالواقع انه ما ضلكوا يعني هاي القطعه كل ذا برودكت not selling كل دوبه. غيره كمان learning من عنده. من عند واتس هيز نيم علي. زارا عن ستوك. الستوك ايش بصير بالستوك صار؟ بيعطوه تبرعات. اخر شيء هذا بعد ما ايش؟ والتكتيك تبع السيل عشان الاغراض بدها تقلب وتنباع مطلع عادي. ايش اهم شيء؟ اهم شيء انه ما حتبيعوا كل الكولكشن. You have to put items on sale if this is your strategy. So اذا انتم بدكم تحطوا سيل، some brands ما عندهم سيل، يعني في براندز خاص ما عندهم سيل، بس what do they do with it؟ يا بيودوه ل دول العالم الثالث. في ناس بيبيعوا ستوك بيبيعوهم بارخص هناك، بس هم مش مضطرين يحطوا سيل عندهم. So whatever plan you want, you have to know it as a strategy. التبرعات بتنقص ضريبة الدخل، يعني برضه it's not a cost.
حتى تبرعت فيهم بتنقص هاي this is a good thing but هذا انا بعمان اقصد برا. بس ما هو انت يعني حاليا بتعملي بعمان بعدين نشوف بس يعني طب وما استفدتوا من موضوع دون جيت تو اتاتش للارض زمان زينة حكت لي اياها عشان عم بحكي اوكي نكست نو يور هوية ايش هاي؟ مين؟ ايش استفدتوا؟ فري ليرنينجز يلا اولا تو ستاند اوت لازم يكون عندك ايدنتيتي، اوكي ما تقدريش تتغيري. وكواليتي ايش كواليتي؟ وانه to know your customer انه to be involved in the process مش بس انه to capture. صح. عشان ما بتقدر انا لا ما خليك سكتش نكست ماني مين كانوا؟ اويسيس 500 مين مع اويسيس 500؟ مريم هم سيد وفرقوا انفست بس هو شرح لنا كل البروسيس اوكي ايش كانت البروسيس سريعا؟ 3 F's فاميلي فريندز كثير سهله نفذوا لا هي الفيلم اخذتها 17 مره انا لحد هسه لسه مش عارفها فهي بشكل بس سيد انجل مين الانجل؟ هو اللي بيآمن فيك تعمل اللي بدك اياه هو سوسايدل يعني very early on اوكي يوجولي مين الانجلز؟ مش موجودين 3 F's family friends بعدين بعد الانجل فينشر كابيتال واللي هم سيريز A و B فينشر كابيتال خلص انتوا دومد لا بس عندهم فيري يعني بروسس بس هذول خلص بدهم ياخذوكم من certain growth لهيك بده يطلع السكيل خلصنا سيد نضال تفضل لو عندكم نضال ثانك يو ايفري ون عشان نخلص تشرح شيء عشان الكولكشن انا كنت احكي لكم عن كل حدا يفكر باللي عمال يصير كل حدا يفكر بكولكشن جديده برزنتيشن جديد البرودكت تبعه او اللاين تبعه فكروا عشان بعد ما يخلص هذا التريننج يعني باختصار التريننج هذا حاولوا خذوا الليرنينجز منه وطبقوه على certain collection هلا بدكم تعملوه لانه this is the plan for you everyone to do a collection او to move forward خلص او شيء جديد يعني مش على شيء اللي بتعملوا اللي ما عندي يعني شيء جديد حسب يعني البرودكتس عندهم ايتمز معينه الفاشن ستايل فكروا على موضوع الايدنتيتي والستوري كل حدا مش عندك سؤال your product is a service يعني كمان لازم تشوف the service what it is exactly. Yes, you have to show it that it's part of the service. This service is getting you, let's say, 30% of the revenue. You need to state it. فكروا بالبرودكت كمان صراحه اللي هون في برودكت ملموسه او شيء ممكن مين اللي عم تظهر هلا اهم شيء الاكل. الاكل هلا رح يجي سوري فرح تاكلوا وانتم عم تسمعوا على النضال. أول شيء I'd like to apologize for this extra activity. It's very much تنازعت على النضال ولا لا؟ seriously بتعمل فيكم كل يوم الصبح أنا بدي صرتوا تعرفوا انجل ومش انجل ويب سايت مش عارف شو وكي ووردز نضال يا انت رح تعطينا الاكسل؟ اي اكسل نفس الشيء. فاينانشالز لا في حدا جاي اسمه نسيت اسمه he seems like a very nice guy but if anything else I can ask you questions tomorrow جاوبكم بكره اذا عندكم اسئله لان هذول كلهم بيجوا they tend to مين حكى استراتيجي قبل شوي don't do strategies in this type انا بعرف مين حكى لا
تعملي سيما ما عرفت تشغلي هذا من Guys, here too. Okay. ما بدي ما شو بزيد اوكي Sorry about that. هذا كان شيء دخل جوا. اوكي. هلو جود مورنينج. خلينا نراجع شو صار امبارح. هذا كلب عليه مفتاح. فايش كان؟ I'm really sorry about that. اسمعوا, isn't Joe the guy that always smiles? It's ridiculously unbelievable. هو معصب يكون بيتبسم. You can't even get upset with the guy. Don't think he has fights. It's unbelievable. بيعمل يوجا عشان You think? مين فيكم بيعمل يوغا؟ انا واو طبعا كنت اعرف ناس كانوا عايشين هون بدبي. طبعا كل حد بيروح دبي بنجم يصير يفتح بزنس all the time. Does that make a real So بنجنوا عن جد زي اهل تورنتو بيروحوا على نيويورك. It's the same thing. You don't know that difference. It's okay. So واحدة فيهم صارت تشتغل بالماتس تبعون اليوغا. أظن فلسوا هلا. والله العظيم بدها تعمل الماتس وكنت أقول لها والله بجوز الماتس مش كثير رح تمشي بالأردن. يعني الكراود قديش اللي بيلعبوا يوغا بالأردن؟ سيريسلي قديش بيلعبوا يوغا بالأردن؟ بوصل لليميت Would ما you invest in a company that sells mats ليوغا بعمان؟ لأنه you would بس السوق صغير كثير صح؟ So that's what I tried to and that was 2 years ago. I needed to try to convince her maybe حجم السوق شوي صغير وأخذوا قرض وما بعرف إيش بس وما زبط طبعا. I feel bad for what they did. I don't really like it that much. Is it okay to say that in public? I don't really like someone that much. Oh, is this تقريبا هذا عم بفكرني بس صح؟ طيب راح نحكي اليوم عن البرودكت ماركت فيت. مين قال لكم امبارح البرودكت isn't ماشي kill it? I love him. Who's this guy? إذا كنت قلت لكم do not fall in love with your idea. It's the same مبدأ. بس هذا الجاكيت كثير حلو والانجلش حلو. بس انت بتكوني حبيبتي لدرجه انك صممتي كتاب for the last 6 years وصرت تبطل تصممي تفكري زي الناس. يعني صار التصميم لازم تكون عامله هيك otherwise انت ما بتحسي you're satisfied. The creative part of you isn't really satisfied and you really like that piece and really no one else likes it. Is that ever happened to you? Yeah, you need to kill it really. Okay, product market fit. So I'm going to talk more about the متذكرين الكانفاس اللي اخذوه بزنس موديل كانفاس؟ The same authors اللي كتبوا الكتاب هذا طلعوا بكتاب جديد من سنه او اقل شوي
عن الفاليو بروبوزيشن سبيسيفيكلي، عن الفيت بين البرودكت والسيرفيس تبعتكم والزبون تبعكم، السبيسيفيك تارجت سيجمنت تبعكم. To try to help you break it down even further. So I'm going to share some of these details with you. I strongly recommend reading the book, but it's boring. It's a lot of exercise. But if you understand the basic principles, you'll be fine. So product market fit. When I say that, what comes to your mind? Product market fit. Where your product fits in the market. سينا ولا جودة هلا كثير هاي فكرة حلوة بس هي زبالة بس I'm not. No, actually it's so true بس يعني you just repeat the words. I'm sorry بدي أعرف. طيب هذا من البلايز اللي كان نص نص شكل زي So اسمعي برودكت ماركت فيت از لما الشيء اللي بتنزليه بالسوق ببيع زي المجنون وافرض بيحكي للكل عنه لما يكون عندك فيت you know there's a fit really it's a thing بيكون خلص ماشي الشيء. Did the fidget spinner have a good product market fit? Yes. الايفون did it have a good product market fit? Yes. الفورد هاي الفيوجن الصغيره اللي everybody's driving واللينكولن هدول ارسل على السوق بعد شوي نشوف فجاه لينكولن معروش كان بالاردن فجاه everybody's driving Lincoln because the product market fit is great. Why? I don't know. Ask the people who buy it. But there's something that the car manufacturer did, either with design, the fuel economy, the way it looks, the price point. Something was right for the target segment تبعتهم, and it just flew crazy. Mazda 3 isn't doing as great, so Mazda 6 is a very good looking car. Do you agree? Yeah. You know what I'm talking about? It's a very good looking car. ومش كثير ماشي بالسوق. كامري الشنعة تاعت ستي ماشي أكثر من هواي. There's a product market fit. بهذيك اقتصادية. بس for some reason الناس شافوا المازدا 6 والتارجت سيجمنت هم رايحين after has not said well yeah they're not sure. Why? الكامري من تويوتا. طيب يمكن عشان ليه ما بعرف بالسيارات الكامري لها سوق كثير كبير بالاردن مش زي المازدا. Yes, why is that? الناس they trust Toyota for some reason. So إذا البرودكت ماركت فيت تبع تويوتا كان إنه if you buy this car بتنساها خلص ما في مشاكل ما بدها مينتنس ما بدها صح؟ له علاقة بأي بلد قديش قوي الوكيل تاعها. طبعا لها دور لانه اذا بيعلنوا منهم شاطرين بيدبروا حالهم اكثر بس sometimes قد ما تعلني it doesn't fly. So what is the X factor here? كمان الديزاين كونزرفتيف تاع تويوتا. so اذا التارجت سيجمنت تبعتهم شكلها شو بتحب؟ ما فهمت السؤال. التارجت سيجمنت تبع تويوتا للكامري شكلهم الناس هدول شو بيحبوا بالديزاين؟ يس ما would they buy نوتون بطيخ تبعها؟ they wouldn't. لا مع انه كثير حلو. Sorry, I like everything بطيخ when I would they buy her? Do you think someone who drives a Camry would buy a jacket from Sarah? هو حلو بس لا هذا الشخص. That wasn't the question. She's not going to be upset. أصلاً she doesn't want to sell someone who drives a Camry. Honest to God. اوكي لا ما بشتري. I respect that. لا ما بشتري. Yeah, why? So their target segment isn't her target segment, but the target segment of the Toyota Camry هدول Camry did something so right with them. حتى لما يعملوا ديزاين للسيارة، بتعرف ليش بيكونوا ميتين خوف دائما؟ إنه ما يخوفوا الناس هدول، فبيخلوا الديزاين كيو so simple، بس بدهم يخلوها إنها بينت جديدة شوي. That's what they do. Because that's their strategy. That's their product market fit. Because they understand their segment so well. They really understand their segment so well. لما عملوا الفان تبعتهم، نسيت اسمها مشهورة كثير عن سيانا الله اسمها بأمريكا. The engineers تبعون تويوتا ركبوا فانز ولفوا بكل امريكا يسوقوا بالفانز وشوفوا الناس شو بدها والله لعملوا السيانا والسيانا is one of the most successful vans بالعالم because they really understood what the customer wants. So it's always about the customer, isn't it? The trick is this: who's your target segment of those customers really? You need to figure that out. Once you figure that out, you need to figure out everything about their life. So let me put that in context for you. مذاكرين هاي؟ مذاكرين لبنان؟ صيحت عليكم لبنان شيء؟ شديدة هي شوي. جبتنا شوكولاتة actually. So that's good then. I don't have chocolate after غطيتوا انتم كل هدول. اللي انا بدي احكي عنه اليوم are two things only. الفاليو proposition و how that fits with your customer. That's product market fit.
هلا I'll break it down for you. Those two pieces are so critical. The other pieces are important. بس اظن لو اسال اي حدا فيكم هلا مين البارتنرز تبعكم رح تكونوا عارفين، كيف بتوزعوا معظمكم رح تكونوا عارفين، او مر عليكم مفكرين بالموضوع صح؟ Is that fair? Yeah. Product market fit is very difficult to figure out. How many times did you design something you thought, oh my god, this thing's going to fly, and it didn't? وعملتوا مرات اشياء انه ومشيت زي كعك العيد. عمرها صارت معكم هاي؟ بتصير هيك. بتعرفوا شو كعك العيد؟ يعني الكل بيشتري، عمرها بشوف شيء بتقول هذا على قولة الخليجية طاحت شبي، مش حينباع، شكله زفت. أول شيء بينباع. Yeah, it's weird. شو بيكون صار؟ Seriously, what do you think happened? بنفس بس بنفس يمكن ما بتكون مميز بايش الناس بتفكر. بيكون في شيء بتارجت سيجمنت معينه بالسوق، بيكون هذا البرودكت يدغدغ مشاعرهم، بتعرفيش كيف؟ بيدغدغ مشاعرهم لدرجه انه يروحوا يشتروه، هلا انت لما تكوني صممتيه ما بيكون خطر على بالك، هلا وين الشطاره؟ اول ما تعرف انه دغدغ مشاعرهم فيجر اوت واي واعملي لهم اشياء زيه كمان. فور اكزامبل. معجة. ممكن معجة. معجة. اسمعي في شركه I'm managing partner of a company called Southpoint. We help MENA startups get funding from the US among other things. And I'm also raising a VC fund. تعلمت VC امبارح. Venture capital. Right. So one of the companies we're helping to raise, they're raising $10 million Series B, which is a really advanced. الويب سايت تبعهم شكله زي كانوا 6 عاملته قبل ما تتوفى من صار من سنه. The design is so ugly. I can't even describe, like عيونك بصيروا يوجعوك اذا تفرجت عليه. واضطريت اقعد جزء شهر اقنع فيهم انه please if you want US investors to look at this and take you seriously, you're raising 10 million, they really need to see a website that works. So خلصنا من الارجيومنت هاي وجابوا الديزاينر تبعهم، بتشوفوا الديزاينر بدون ذكر اسماء يعني. We're trying to explain to them, make sure it's minimalist, it's strong, it has blah 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 blah. Another month so رحنا جبنا لهم ديزاينر من امريكا. 2 months ضاعوا واحنا بس بنحاول نقنعهم why the aesthetics here are different. Does that make sense for you as designers? هلا الفرق هون انا كنت امون اعمل التغيير، كثير مرات ما بتمون تعمل التغيير. والبرودكت ماركت فيت تعتمد على مين دائما؟ مين بيقرر؟ مين الحاكم والجلاد؟ الزبون. حقيرين الزباين. Respectful. بس قاسيين جدا. They don't like it, they're not going to buy it. They don't care. So خلينا نكمل. Just to continue on that. So fit high is a problem. In other words, I'm going to read some of this up because it's very carefully worded. These are that you create value by creating benefits that your customers want. Do you agree? والbenefits could be انك عم بتحل له مشكله او عم بتساعده to fulfill a social need، جعباله يشبح او يصير باين على الستاتس او يلبس جاكيت كثير حلو، او انك بتساعده انه يعمل شيء له دخل بالايموشنال سايد، انه عفوا what do you call that thing? The words escape me, sorry. انك تساعديه انه يعمل شيء له دخل ب نيد هو عنده اياها كثير جعباله تفلفل، جعباله بس شيء حلو له. Three things. إذا كانت في له مشكلة، يا اما بتساعديه يحسن السوشيال ستاتس تبعه، that's emotional، أو بتساعديه إنه إيش؟ to fulfill a need that he wants. Right? Three things. هلا I'll go over them. والعنصر الثاني، sorry, observe the customer. You have to make sure that the customer characteristics that you're assuming when you produce a product or you design a piece, إنك you're assuming إنه the customer wants a specific thing. صح ولا لا؟ Do you agree? So you're making an assumption. It's a hypothesis. That's not proven yet. What do you need to do now? You need to observe and then verify. If you don't verify, what happens? You're screwed. So testing is very important. Exactly, testing data. You're assuming something. You need to insert in there, confirm the assumption before you actually proceed. So simple the concept, but we don't do it because it's not easy. So it really isn't easy. Hustlers, الناس اللي عن جد مهتمين البرودكت تبعهم يكون فظيع، بروحوا بوقفوا على باب المول وبيسالوا. والله العظيم بيقولوا ذا. اسمع لما يطلع برودكت زي هيك يو سبسكرايب تو ات، طب ويو باي فور ات؟ بيسالونهم عملوا اسبوع زمان، بيسالونهم 500 حدا. They need to get a feel of what's happening. صح ولا لا؟ أو you can do something very simple. I wish Joe that talked about it. I'll talk about it now. You can أنت هلا مين فيكم عمره عمل كامبينز على فيسبوك؟ أكيد. أو حدا عندكم بالشركة عملها. You can go تعملوا سيرفي بسيطة على فيسبوك ب $10 $20. تروحوا تارجت a segment with the interest اللي بدكم إياها، عندهم massive choices.
and do a survey online on Facebook and get people to give their opinion on whatever you're doing. That's an option too. So you can do a survey, you can go ask the people. Don't ask family and friends. They'll tell you what you'd like to hear. أو مرات مش المجانو بيفكروا بنفس طريقتك, so they'll tell you things that you would say to yourself. Worst thing you can do, ask people you don't know, and be ready for the difficult answer that your product sucks. It could happen. Yeah. So let me break it down even further. Look at the customer component. There are 3 things you need to do. 1, the life aspects of the customers, which are حكيت عنهم. The functional components of حياة الزبون. Is your product something he will use or she will use to solve a problem or conduct a certain task? If you're designing a jacket, the chances are that's not helping them do anything. So, or if you're designing a suit, you're helping them go to an interview and look good. So it depends on what line you're going. Is it business wear or is it couture or or is it this or is it for the gym? What is it for exactly? Makes a big difference. So you have to look at the life of your customer and say, what of these tasks they do or the problems they solve are the most important for them? You need to figure that out. 2, you need to figure out your solution. Is it something they're doing it because they want to look good or they want to gain status, which is what I said initially. If that's the case, you really need to figure out the things that are most important to them in terms of the status. Is it the car or is it the nice outfit? Is it جاكيت الجلد ولا is it المرسيدس? I don't know. جاكيت الجلد بجوز أسهل شوي. صح؟ Why is it Samsung? Samsung S3, let me give you معلومة هاي اللي هي الساعة تبعتهم الجديدة. There's a Gear Sport has been very successful for them. It's a smartwatch. Why? حكيتها امبارح أو امبارح. It broke the barrier between I can wear a watch, look cool, and although I'm not wearing a Rolex or whatever other brand I want to brag with, I still look good. It doesn't reflect poorly on me if I'm not wearing an Omega or a Rolex. Does that make sense? Because I'm wearing a smartwatch. So if it's a smartwatch, it's not about the brand of the watch, it's about how smart it is. Does that make sense? That's good product market fit, isn't it? Okay, so, 3rd, personal and emotional component. اللي هي I want to fulfill a need. I want to look good today. I want to feel good about myself. I want to wear a new jacket. I want to wear a new shirt. I want to buy a new piece. I want to buy a book that has a nice drawing on it. That's a need, really. You need a book with a drawing on it, really. Do you need to get someone a gift basket if they have a birthday? So you really don't. A gift certificate would be just fine, but that's frowned upon. I don't know why. I wish life was simpler, but you can't do that. So I found a great solution for my birthdays things that I go to with my son. He's 9. Ask her. بنقول لازم تعمل subscription. كل هدايا أصحاب فريد بعيد الميلاد. Sorry. I go get them from origami. I get a package. It looks بتعرفوا ليش? It looks really cool. It looks thoughtful. It looks smart. It's new. And I could care less whether they like it or not because that's what I'm going for. And the price point is right for me. And hey, if they like origami, good for them. I help them discover new activities. But when we give it for 23 قديش ولا عمره معوني بقى هو اللي ولك مرة أعطيتهم واحدة بلاش 23 JDs is a very nice price point لعيد الميلاد. It's not too expensive, it's not too cheap, but the value you get, the perception of the you should get the Bosch to you tomorrow. Seriously, they're all designers. أعطوكي feedback. But it's a really nice box. Can I borrow it? حتى الكيس looks good. والله, look at this. Seriously, does this give you a nice feel? Seriously, they really work hard on it. And then what you do, you take this out. It even looks nicer. And then, you ready for this? You go like this. Wow! What I'm saying is, it looks nice, huh? 23 JDs. When you get this as a gift, they think, oh. So they save me from having to think. I think it actually works. When you tell stars, you actually come up with stuff. It's really nice. Okay, so see what I mean? Do they have product market fit? At 2 levels, they have probably product market fit for people who enjoy doing الأشياء من وراء,
Parents feel good about themselves لأنهم اشتغلوا لأولادهم شيء مفيد, right? When they do the app and listen to me finally بعد 10 سنين, and they have an app where you can do the designs on the app and the app links to the boxes they sell, which would probably make your sales 10 times, but hey, that's just me. They haven't done it yet. It'll have more product market fit, and they have product market fit for a father like me who's buying a gift for his son's friend, and I want to give them something that's decent. So it's interesting. But هذا كله is an assumption. It does make sense, صح? The question is, was there actual product? So there are three components. There's something called problem solution fit, which is on paper. So on paper, it seems in what Aisha design with origami makes sense and حل شو حل certain needs and certain parents, the social need تعطي شيء that looks decent, functional need عند الأطفال اللي هم يلعبوا صح. You agree? So it solved something. Well, box looks nice, it looks nice. On paper, it should work. صح ولا لا? But did it work or not? No, that. They actually went and launched بالمكتبات بالاستقلال وبالهامز وما بعرف يلا شبكة. Marketing for free. And then what happened? They sold out. كم boxes? أنا بخلص 500 boxes صاروا بايعين في سوق عمان لحالهم. Do they have product market fit now? Yes. So they moved from on paper, which is problem solution fit. Oh wow. They moved from paper problem solution fit to actual product market fit بالسوق. The question is, do they have business model fit بالبنك هلا? In other words, are they making money and are they making a profit? So 3 stages of fit. The last one is the nicest one to say. It's just me. But you see what I'm saying? But قبل ما يعملوا هذا تعرفوا كم مرة عملوا العلبة وديزاينت وورجوها لناس؟ كم مرة سميت لهم بينكم أنا؟ صح؟ فيدباك على الديزاين. عملنا بس مين أحسن أسويها بدلها أنا؟ ولا تنزل على السوق تحسب إنه مش ماشي. That's the idea. That's testing. هلا in your cases الناس اللي عندهم already زباين, your life is much simpler. تعرف ليش؟ You can reach out لزباينهم المنشطين and you always have those people. And make them as part of a group, engage them in the discussion. They all would love to be part of the journey. والله معظم الناس are like that. طبيعيين في مجانين شيلوا هدول على الطرف. بس معظم الناس would like to be part of the journey. Engage them, get their feedback. Use them. They'd love to give it to you. And قبل ما أعطيهم هدية. A nice gift, a nice ما بعرف إيش, whatever. Design something special for them, for an event they have as a gift. مثلا أعطيهم مثال. في معظم الوقت يعني 90% من الوقت بكون ملاملة للأسف أو 95%. So ما بدك هدول. If you so let me put it this way. If you bring هدول الزبائن, وقلت لهم اسمعوا, this is a part of I need you to tell me that it doesn't look good, and I need to do that because to improve the product. Some people will still genre جودة مثلا. I don't think he's getting it. He's just so nice. It's ridiculous. And I say that with respect and love. I'll tell you to his face. But you will find the people اللي because they care about you brand. وبعدين تقدر تعرف هلا اسمع لما تروح تشتغل وتشوف ريفيوز صح؟ في ريفيوز كثير بتكون منيحة. أنا I go look for the bad reviews because هدول are the honest people. And then you balance and you make the judgment. But what I can say, you will always find enough people ما بيجاوبوا مشان يعطوك feedback. You just need to look for them. بس أحكيك صح في كثير ناس بيجاوبوا. So ما تروح تسأل أمك. ماما شو رأيك بالفستان؟ حبيبتي بتجنني. بتعمل إيش مش حلو أنت؟ I don't know what that means. بس أنت ما بدك qualified. أنت شو بدك؟ أنت بدك وقف. What's happening? Hold on, sorry. I don't know what happened. Let's just do this. You know, this is an answer for هدول اللي قبل بيجامعوا. Okay, sorry about that. Okay. بدك هدول الناس اللي مش كواليفايد اصلا يعطوك راي علمي، بس يقول لك حلو ولا مش حلو. انت شو بدك منهم غير انهم يمشوا ولا لا؟ بدك تجوزيهم؟ I say that respectfully before I don't want to تجوزيهم، sorry. Being too political, but it's disgusting, صح؟ Let's go back to being normal. So you just want to know would they buy it or not. عشان هيك surveys by the way are not good enough. انت لما تعمل سيرفي تقول للناس شو رايكم هذا حلو لو هذا بنعمله بتستعمله؟ طبعا I'll use it. The real question is would you be willing to pay for it? That's when you know it's going to work or not.
Wallah, لو اجتك iWatch, would you be willing to test it for a year? Absolutely, I'll test an iWatch. Would you pay for it? Nah, I don't think so. Right, you see what I'm saying? That's the difference. So you have to be able to function. Okay, so this is a breakdown. So there's a whole life aspect you're going after. And that's something you can answer for yourself. Are you a fashion designer? Yes, if that's the case, which of these aspects are you going after? Functionally, you're doing gym clothes, with travel clothes, with camping clothes, with hiking clothes. Can you believe there are people who actually do hiking clothes? Let me tell you my hiking story, my camping story. Can you please somebody remind me? It's a really good story. So, what do you do with that? You have to figure that out. ولا أنت بتعمل شيء بيساعد الناس يصير عندهم status، ولا بدك تعمل شيء يخلي الناس fulfill a need they have. You all know your businesses, and you probably can figure out which one of these fits the most. صح? Does that make sense? So, for example, what type of business are you in? Home furnishing. So home furnishing, is it home furnishing that really makes life easier? Is it an IKEA type of thing, where it solves issues with the space and make it efficient? And then it's solving a problem? ولا is it home furnishing للناس اللي بدهم معهم شوية مصاري زيادة يعملوا ديكور? Which one? It's actually for the money. يعني أسعارنا low to medium. ما في عنا high. But that wasn't a question. Yes, طيب. It's not. Who's your customer? Someone who wants بده يشبه إنه عنده ديكور كتير حلو، ولا someone بده يحل مشكلته مش ما عندوش المينيمم ذوق اللي بيمشي مع بعض؟ With a very tiny problem that comes down to food display or coffee tables or small items. So it could be a need. I'd like to have a nicer thing here. Maybe It's true. That's how it Yeah, sounds. it's true. So then, if that's the case, It's your not question has urgent. to be, but it's a need. It is urgent. If I want it so much, it becomes urgent. But it's a need, right? Really. Again, the iPhone. No, I said it's not a luxury قصدي. But is it a need? Yeah. That I want to solve. يعني مثلا احنا دايما مرات ممكن حمام الضيوف عندك عملتي كل انا هيك صار معي عملت كل البيت حمام الضيوف تدفع عليها هذا الاهبل المصاري كنت دافع مده دفع كان وحده اسمها بلا ذكر اسماء ممكن يا نضال تقول لي يا فلانه لو اعمل هيك شو اعمل هيك جننتني هاي وزعت سوق كبير وانا معماري بس anyway bad memories هاي بالنسبه لي سو ما اعمل حمام الضيوف حمام الضيوف ضلوا دائما بالبيت عندي بتدخلي عليه انه مخلوعه كان المكسر رجعناها محلها فش مراي هيك it was very bad but people know me so they sort of اني انا مجنون so they accepted it we just did it last week no sorry 2 months ago last week all IKEA brilliant but you have to find the right pieces that will make the design look good so جبت اطول مرايه ورفيعه هيك وحطيتها غيرت كله right so what I'm saying is but that was a need اجى الوقت انه I need to fix حمام الضيوف عيب عاد right فهمت قصدي كيف؟ I was willing to pay for that. So you have to figure out your business. No one else can. You have to figure it out. And if it doesn't make sense, talk to your friends, get feedback. Yeah. But these are the categories really. It's one of those three. هذا by the way المعلومات من الكتاب اللي اسمه أظن إني كاتب لكم اسمه هي Value Proposition Design هي الauthor. It's a really good book. But it's too entrepreneurship-y. يعني بس إذا بدك التولز فهمها أكثر. You can find it online. There's a lot of great reviews about the book online. I wish I came up with this stuff. But we can use it because we're citing it. They're opening it for people to use, right? Okay. I can send you them. I can send it to Sina. وهي سينا بتعملكم الريفرشر بكره الصبح. We'll have a card عليها مكتوب راح يكون value business canvas book. لا. Okay, fine. Okay, keep it moving on. Does that make sense then? Yeah. هلا, the second component. What are the customer pains and customer gains? In other words, are you helping solve a big problem لزبون موجعت له راسه أو موجعت له راسه? She's really losing sleep because of it. يعني it's a real pain. It's not a need. It's a pain. موجعت لي راسي. مش عارف يا أخي كيف أحل المشكلة. عندي تيشيرتات هدول نصهم ابيض نصهم اسود والله how do I do that اخلطهم ببعض that was a big pain لها صح بس that was a different case but I'm just talking about pain does that make sense مين بيكون fashion designers are you solving any pain really no I don't think you are you Yes. are you or are you creating a gain that's ما بعرف I feel like I solve people's pains. Like people really can't sleep if they don't have a really nice dress to wear. And Yeah. مثلا but that's because it's a need they want so much it's not a problem they solve It is a problem. هم عندهم أواعي
They don't have to buy your brand. Well, especially if they wear مثلا a hijab and they can't find a ready to wear. And that becomes different, صح? Like you're very niche, very specific. Yeah, I think that I do solve a pain. Like there are girls. Or is it again? I don't know. So okay. هلا it doesn't have to be. ما في على فكرة شيء أحسن من شيء. If you're solving again, it's just as great as if a pain. It's just as great as if you're giving them again. ما مش أحسن من هاي. The important thing is for you to understand where you fit so you can position it accordingly. Does that make sense? In fact, I would argue, قلت لكم هذا الحكي أول امبارح, if you're solving something that's an actual need عند الناس مش pain, you have a larger addressable market usually. It's a bigger market lately. If you're solving a specific problem, your niche is السترات المحجبين. عرفت قصدي كيف؟ If you're doing something that I have a nice fashion line that's not a hijab, then the group is everybody, including الناس المحجبين. It's not right or wrong. It's just you need to figure out what you want. Does that make sense? It makes sense. Yeah. هلا والله if it fit معك undergend تحطيها مش باينة. I don't really care. As long as انك انت عارفة شو عم تعملي. The question is this. وين نادر؟ I don't even like him, man. So. قعدت انا بضل ادور عليه مش شايفه. اذا تعليقتين على الستيرويد. هم مسجل هذا الحكي لسه. في قدح بدنا تشوير بجوز. لا So, not take away from the importance of the boot camp. So, going back to the important thing. The most critical component of all this discussion is that you have to decide the target segment اللي بتحكي عنها. This all applies not to كل الزباين, only to the target segment you're after. Does that make sense? Yeah. So don't think of this generally. Think of this, okay, I'm designing this line, this collection, and the collection, my target is, I don't know, women that want to do this, blah, blah, blah. That's it. Worry only about that persona, about that customer. مش الكل. You're not solving the product market fit for your business here. You're solving it for that particular product and service, or service عفوا, for that particular segment. You want to focus it, which makes a lot of sense. And when you design a collection, when you design a book, when you design a box of origami, you really have someone in mind, don't you? Do you know everything about that someone in mind? Are you aware if this is what you're solving is so important to them as a priority? That it really is, if it's a pain, it really is keeping them up night, or if it's a need عم بيحلموا فيها طول الوقت. Are you? You have to figure that out. You have to figure out بالضبط شو البين اللي عم بتحليه. When on a scale of 1 to 10 compared to all the other pains they have, does this qualify as number 1 or 2 or doesn't? Because if it doesn't, then I'm going to pay money for it. Does that make sense? Same thing on the game. Everybody has budgets in their lives without even thinking about it. They know they're going to spend some money on stuff they like. They're going to spend some money on stuff they need. They're going to spend some money on stuff that will solve problems for them. If you don't find the top in any of these categories, your product market fit will not work. You have to address the most toppest, most craziest, most difficult problem, or give them the most relevant game. Okay. Anybody disagrees with this? Raise your hands, or forever, shut up. It's not. Can I interrupt this and show you something else, if you don't mind? Would you excuse me for a minute to get something out? Would you? فيني احكي لك شغله بصير في شيء هذا انت بتصير انه مثلا في برودكتس ما كانت مش قصدي ما كانت زي كانها اساسيه او الناس محتاجتها بالسوق. بعدين الماركتينج قد ما هو قوي صارت نيد. So something happened. هو لحظه في شغله مهمه. الماركتينج لو انه ما كان عندهم القابليه يكون بدهم هذا الشيء still wouldn't have worked. You have to remember that. So marketing helped them uncover that need, helped create the need in their heads. That's what it did. So if they don't like what you're marketing, listen to the. So the reason they got it is after they saw the marketing so many times, it's like, wow, this is interesting. Maybe I should try it. And then she tried it, هي حكت لك, هو حكى لك, فجأة it's viral, فجأة really likes it. Because it has something that you really want, but you don't know that you want to do. How many things have you seen a lot of marketing being thrown out and it didn't work out? A lot of things. Well, because the problem can't have. So sometimes you do create a need. So really, is there a need? مثال.
is there really a need for specialized gym clothing lines? Honestly. And in my mind, I never thought that's something. But if you look, I'll like في مدرسة ابني, I'm gonna meet this woman here, I'm sure I will. She never, I swear, and I notice these things, ما عادت البنطلون أو running shoes والله عظيم. والله I'm not joking with you. ما عمرها عادت أواعي الجيم نفسها، وكل يوم تيجي بأواعي الجيم. I don't think she works there. كيف؟ I'm telling you. وين بتخزنهم؟ هم تحط عليك هم طويل صح؟ You don't have to have hangers or something. Probably she put someone hangers here, but that's not my point. But I've never seen her repeat one thing. Shoes تبعون, I don't even know where she buys them in Nike تبعونها. I don't see them online because I started researching this. You know how it started? Another one count. Is she, no, she's not even, it's not really because, yeah, she's not really that. It's freaky. So imagine, in all these things, you know, I have one, هدول pants in the gym, and I swim, I like swimming. So I do Aikido, so I do martial arts. So one freaking suit, white suit, وكل ما نزعت أكثر كل ما كانت تكون أكثر. يعني إيش؟ ما هيك نازعة بتكون. لازم تقلبها يا. That's what I do أنا. That's my thing, right? عندي مثلا one running shoes أنا خليهم اشتريت الثاني. But that's so that but the ناس الثانيين there's a lot of options around. So the question is, can you create that as a need عندي؟ إنه أنا لما أروح على الجيم بدي أدير بالي شو لابس وشو ملبس. That's starting to happen now. With women it's happening. For guys now it's happening. I see guys بيجوا يا أخي متأم على الجيم مش معقول. I don't get it. But hey, you know what? They're إيش؟ إيش الجيم؟ I'm sure, did the camera see my face? I meant to know really. Yeah? You see what I'm saying? So somebody has promoted this so well that صار هلا a line of what I wear in the gym for guys starting to become something. And the need is there, so now they're going to look for pants. And who's the king of that? Nike, I think. Really. Yeah. Because they're so design driven. So they have all these things like, and Ismail, it's actually freaking مريحة كمان. So when you wear the stuff, it's actually functional. You really don't sweat as much. It doesn't feel like polyester. It's actually better, أحسن من القطن صح? Dry fit technology. And I thought it's a gimmick, but it actually works. But عرفت قصدي كيف؟ So that's an example of a target customer اللي هو أنا اللي I acknowledge إنه I'm not their target customer, but حتى أنا صار يخليني أوكي عيب لازم أروح الجيم maybe لازم أشتري بنطلون أسود أشهر مش عريضة صار أكيد. والله عظيم I'm serious. They're even getting to me to me now. That's how it's all. Yeah. Okay, and then there are people who نفسهم طويل. مثلا ابل باليو اس مدرسة اللي انا مدرسة كل الكمبيوترز everything is Apple. Apple is it for free at a discounted rate, so discounted that they can't but buy it. So فجأة لما يكبروا كل هدول شو what do they know anything else? Yeah. أو بروح بحطوا لي عليه على الويندوز. Oh, he has an Apple, yeah, it has Windows on it. What's an Apple man? Okay, بتعرفوا ساتشي ساتشي؟ Thankfully. دائما بدي اشرح للكراود مين ساتشي اند ساتشي وهي داز. المهم هذا زلمه ساكن على طياره وضل يحكي عن هيز انتو ادفرتايزنج. سو مره I saw a speech يعني حكي كان حامل الماك بوك اير الجديد اول ما طلع اللي بقول look at it. It looks so good you just want to lick it. Isn't that the best expression of how great the design was? Yeah. So again, why do people buy a MacBook? Really مش عشان performance. Seriously. They pay almost $1,000 more. Why? What is the need? There's a need there. Really high. Sorry if I واحدة. It's a need here. أو the social status. واحدة من الاثنين. أنا عندي ماك أو عندي need إنه it looks so good. I just want to carry something that looks good. Yeah. Does that make sense? So all this stuff is stuff you know. None of it is new to you. الإشي الجديد بجوز بالتركيب على بعضيها كيف. وإنك تجبري حالك إنك تروح تقولي okay now it's time for me to do some analysis on what I do. You do proper analysis on this, you will become much more effective. It's just the way it is. I'm going to show you a model in a way, a learning model that explains what I'm doing. طيب بس let me finish this up. So any questions لهلا? Okay. Now the other component which is the value proposition. ايش فهمتوا من لبنى وشو عملتوا؟ ايش معنى value proposition box اللي موجود على الكانفاس هاي؟ What does that mean to you? What you're offering, what your product offers the customer. Say again. What your product offers to the customer. So شو البرودكت تبعك؟ Okay. Anybody فهم شيء different?
يعني حسيت انه مش بس برودكت، اتموسفير، فايب، اديشنز، هيدن بنفيت ممكن او كاركتر ميبي. فهمت شو قصدي؟ Character, the X factor type of thing. لا I like to say that. لا It's لا something to me really. Cycle. يعني relation, you know, كيف how your customer perceives it, and then how you present it to your customer. Okay. The relations. Yes. There's everything حكيتوه كله صح في منه. Yes. Anybody else feel anything different? Anybody ما فهمها منيح, which is totally normal. It's not easy to understand. بدك الكونديشن ولا تسألني ما لا بدي اسال انا هذا الموديل تاعهم بس كلياته لا مش راضي، حتى جربته على البرودكت تاعي. ايش البرودكت تبعك؟ ستيشنري، نوت بوكس واشياء. So why is it so difficult؟ خلينا نحكي عن الاشياء اللي نحكي فيهم برودكت ماركت فيت. طيب مين زبونك للبرودكت تبعك؟ كل الايجنت بس شوفي هاي كل الايجنتس تعرفوا انت بتحكيها بس مشان تكون عارف بالصوره، كان واحد شغال عليه سكينه. بس هي هذا اللي طلع انا. So you have so let me ask you this, you have $500 تعمل تسويق ماركت. gonna do an online campaign. واحد تدفع $500 بدك تدفعيها على اي سيجمنت، لما تروح على فيسبوك تعمل كامبين راح اقول لك اي كنت راح اختار من 15 ل 25 بس اللي بيشتري من عندي تحت ال 15 وفوق ال 25 ما بعرف. So why do you want to do a campaign من 15 25؟ لانه هو متقبل لهذا الايج. so let me this is brilliant. Can I thank you for that? So عندك زباينك عم يجوا اقل من 15 فوق 25 بس انت صممتي له 15 25 والحاقلين هذول مش قاعدين يفهموا. So you're going to do a campaign فاهمينهم. It doesn't work that way. They vote with their feet. They're just going to يمكن عم ياخذوا هاي يعني طلع شو واحد شيء. You have a crowd that's liking your product. بس أنا حضرتهم غيروا النيدل عليك شوي عصبتي انت. So then look at your so this what a perfect example. So let's look at this. Then maybe your target segment, one of two things. Maybe your target segment is appropriate that maybe are the ones above 25 مثلا and not 15.1, or maybe the way you designed the product met the sort of the beauty needs او الاشياء اللي بنحبها للناس اللي مش 15 25. Something went off, and if you don't figure that out and either make money of it because you figure out the other segment or fix it, then you're going to be in trouble. So you agree? And it's okay because that happens to everybody. أعطيك مليون مثال هلا ناس عنده شيء فجأة عمل شيء ثاني ورجع. مين بيعرف Airbnb؟ ما شاء الله. Airbnb لما بدهم بتعرفوا Airbnb تروح على بلد مثلا نيويورك بدك تستأجر بدك تروح على فندق تدخل على الويب سايت اسمه Airbnb. الأخ ايش اسمه؟ سعد عنده بيت عنده غرفة بيت عنده بيسمنت بده يأجرها بكون حاطط هناك بروح مستأجر من سعد مباشر. اسمه شيرينج رايت. Airbnb لما بدوا ما كانوا هيك ايش كانوا find a roommate. It was a service إن بدك تلاقي حدا roommate يعملوا لك نتورك تلاقي roommate يسكن معك. فجأة هم بيعملوا ديزاين very smart people by the way. شهرين لهم خلصوا البرودكت ديفلوبمنت اولموست. واحد بقول خلينا نجرب roommates.com يا اخي بلكي في ويب سايت اسمه roommates.com. اخلع roommates.com لك في ويب سايت that does exactly the same thing they were planning on doing. الانتربرور بيكون من جنب ما بيعملوا اي تحليل. هو لما عمل السايت تبعه كان عنده نيد ما راح تدور السوق التنافسي تبعه. خلص قال لك بدي ابدا. Because nobody told him probably انك you should do that. لما حدا لفت انتباهه اكتشف انه الموضوع مشكله ومين احسن اكتشف بكير ولا نزل على السوق؟ بكير. So صارت Airbnb shifted completely and to what it is today. Now the company is worth $26 billion. Wow. So their product market fit الشيء اللي كانوا يعملوه was not there. But the thing they did something else with it. Yeah. So you always have to be flexible and willing to look at it. Your point is you want to design because you're a designer and you want to productize your design. You want to design على الشغله بدك تبيعي. That happens whether you بعتي لحد عمره 50 سنة ولا لحد عمره 26 سنة. Do you agree? Okay. So the question is in your case. Let's look at it again. الزباين تبعونك هدول اللي ممكن يشتروا النوت بوك اللي عليه رسمة. مين هدول بالضبط؟ خلينا نرجع لهم. Why would they buy that book? Is it because it's solving a problem for them? And if that's the case, why not just buy a regular notebook? Well, is it because it makes them look cool? Because they have a notebook that looks cool عليه رسمة? Well, is it because it's making them feel good because I like to have a nice pretty thing when I'm writing? يمكن مجموعة من كل شيء. ما بعرف. I don't know the answer. You have to figure it out. وتعرفي ليش you have to figure it out? You have to figure out من هدول المجموعة ممكن يكون من كل شيء. مين من هدول is the strongest عند مين? And then you go after those. Does that make sense?
You have to figure that out. You do a lot of testing. Once you figure it out, the chances are on paper you have good problem solution set. And then the question اللي بيجي بعديها, really, is it a gain or a pain اللي عم بتحليه إذا الناس هذول? The chances in your case will be more of a gain, صح? You know, it looks good, makes me feel good. It's not really solving a problem. It's a book that has a picture on it. I don't need to do عرفتوا قصدي؟ This is how you want to think about it. And this thinking, by the way, is not easy. Let me just be clear about this. احنا حكيت لكم عن هذا اليوم واليوم دعينا مرة ثانية we're not used to critical thinking. احنا we're used to التلقين ونحب انه ناخذ موديل. انا متذكر وانا بدرس MBA كان واحد انجليزي لانكستر دخل البروفيسور بيحكي لنا عن استراتيجيك مانجمنت ترو ستوري وانا بعتبر حالي متفتح العقل وما بعرف ايش. قلنا اوكي سو استراتيجيك مانجمنت according to ما بعرف مين the approach is 1 2 3 4 but according to ما بعرف مين الثاني the approach is كذا كذا. However if you look at the writings of ما بعرف مين by the time خلصنا كان حكينا عن 7 different schools of thought استراتيجيك مانجمنت. هلا احنا كنا قاعدين بالذات العرب انه طيب اوكي and what's the best one؟ بدي يقول لي مين best one عشان احفظه وخلص. بقول لي that's for you to decide. I'm like صلي على النبي يا زلمه صرك ضليت اتحايل عليه نص ساعه. طب اوكي what has been the one that was most used the most؟ you wouldn't answer me. and that's for you to research. الحقيقه by the time we're done التفكير كان all these strategic management models, some of them work well, some don't, some have pros, some don't. For your specific situations, you have to decide the best approach that suits your needs. And our ability to make that decision is tough right now. Do you agree? It's tough. امبارح ابني خلاني اروح اشتري كتاب هارد كفر. I hate to pay for hard cover books. تدفع ضعف حقه حرام عليك. ايش وين الكيدز؟ كان في لونش امبارح. خلصنا الصوت يلا بدنا ننام، لا بدناش ننام نجيب الكتاب رحنا. كتيت حق 13 كيلو ونص ببكي عليهم. فبقول لي بابا ما شوف look what happens. The writer of the book made a hypothesis that people would like the book. How did he prove it? والله العظيم. I had nothing to do with this discussion. بس اتذكرت بس احكي لكم اياها اليوم. You read the book if you like it, the hypothesis is proven and they sell the books. Look how many books they sold so far. 9.5 years old. أنا تعلمت أحكي كلمة hypothesis وأنا مش عمري 40 سنة. In fact if I said 3 مرات وقعت تخرب معي. إحنا we're not used to thinking that. Seriously. We need to learn. لهلا بنمسك حالنا مرات غرقانين لأنه بس إحنا مش عارفين نفكر نطلع من هون. There was a great quote is, do not think outside of the box, just don't step in the box to start with. Isn't that what you're saying? That's why it's just more secret. Sorry about that. Secret comes up with good quotes, it's very secret. I'm going to go to American Idol. That's a good product market fit that guy, صح? You can put him to host anything. And he's charming, do you agree? في كثير ناس مش charming at all. You want to see what I mean? Watch في رمضان هذول بالتلفزيون. I have no idea. يعني أنا بقدر أمشي بالشارع ألاقي أنا somebody that would be more charming than الناس. It's unbelievable art. بعدين ليش الميك اب بيحبوه كثير في بلادنا؟ It's like إذا الميك اب مش عامل هيك طالع بالضيوف. أنا متذكر بكندا كانوا to go way out of their way to make sure that it doesn't look that she has makeup on. I mean they would drive you crazy with that stupid thing. لحظة مين اللي حاطة ميك اب؟ Well yeah. And you have to wait. There was long stories. But what I'm saying is إحنا بلادنا it's the other way around. كل شيء عندنا is different صح؟ بعدين إذا الحاجة مش معقولة خلص عليك عليه. بعدين you really can't say to someone you know this looks stupid because عيب صح؟ But you really feel like doing it anyway you don't. It's just كون بشرح. Sorry, I haven't seen anybody do that. Please don't, it doesn't look good. Give it some light. Anyway, but you see where I'm going with this. So, Ryan Seacrest is a great product market fit, isn't he? As a presenter, as an MC. Why? So, if I'm doing a new show, would I get Ryan Seacrest as a presenter? Yes. Without even thinking about it. Why? He has charisma. But the charisma تبعته مين السؤال اللي بروح لازم اساله دائما who is the crowd اللي راح watch الشو اللي بدي اعمله and then من هون بفكر بقول okay now this crowd what experience do they want to get when they listen to this show and then I decide the secret is good for them based on his personality the way he speaks maybe his personality the way he speaks doesn't work well for a certain group
يقطعهم مش معهم مش معهم جمال على فكره نظروا the looks. It's just the absolute utter lack of charisma. ما لهم داعي. يعني it's unbelievable. Anyway, I could اسمع I'm very nice to this and I'm gonna stop talking about it. عيب. But فهمتوا قصدي كيف؟ Everything is. So the question is, every one of you please. And ايش؟ And just in case you don't know what he does, you can look at his jacket today. Oh wow. لف شو؟ That's you? That's you? Is that a good product market fit? لمين؟ لإله. Honestly, now hold on for a second. Do you mind if we use it as an example? Do you mind if we? أكيد I might. I don't care. So, would the biker wear these colors? I love. Let me be very clear. I like it personally. Okay. So the question he has to ask himself. أنا عم نحكي عن product market. You can sit خلاص. Thank you. Sorry. اللي بنحكي عنه بعدين. He has to decide. مين الزبون اللي بده to target. We have to figure out الزبون هذا will wear this jacket with this design. Why? Is it because it's solving a problem for him? Or is it because of a social reason? It's going to make him, he's going to feel good about the need he has because he'd like to wear something that's funky because he want to feel good, just like, so, therefore Justin Trudeau, the handsomest prime minister in the history of the world. He's Canadian, so he's Canadian parliament. كان شفتوا الصورة طلعت مرة قاعد بالشو وطلع له لابس صورة واحد من تعاون ستار وورز على الجرابات تبعونه. Brilliant look. Very formal wear, tie and tie, and then sits down the guy, and his socks has the monkey thing, the gorilla thing. On his socks, all over it. It was brilliant. I'm sure that makes him feel good. Because he's saying, you know, I'm doing this, but you know, guys, this is me. I'm having fun. I'm the president. I'm the prime minister of Canada. So screw you if you don't like it. I'm the prime minister. You're not. He does it much better than Trump, by the way. He doesn't have socks. The idea doesn't. The crowd were so big. I don't get it. You watch Trump. Okay, does that make sense? So then the question is, why would they wear the jacket? You have to figure that out and ask yourself and say, for that target segment, is this need, whether it's social, emotional, whether it's an actual functional need, is it so important on their priority list that they'll be willing to pay money for it? You have to figure that out. And if you don't know the answer, you need to test. But that's how you should think. انت خلق او انت مفكر البرودكت ماركت فيت is very challenging to achieve and sustain. فما بالك when you don't do any testing. اقنعتكم شوي انه الموضوع صعب. It needs a lot of work. But the good news is this. It's سهل ممتنع. يعني كلكم you do this انتم غامضين. You all have been doing it. انتم بالسوق. It's just a matter of testing, finding the right group and test it with, and just thinking about it in a more analytical way. This is not new to you. You've probably been doing it intuitively in most cases. عارف شو معنى intuitively؟ طريقة حدسية بدون تفكروا. بس هذا التسابيح is gone. Do you agree؟ اللي على التسابيح works. I mean, بس يعني if you're a great designer, especially it works for sure. بس بلاش التسابيح. Maximize your efficiency. Maximize your ability to make money. Maximize your success. Maximize the spread of your collections. You can do it. The only reason it's not happening today is that you haven't done it before because, first of all, you probably never went through this discussion before, so. And that's why you're here. Let's learn something new. And look cool. And meet Nader. طيب. Let me خلص هاي. So, value proposition سألتكم عنها. So, value proposition is really simple. The box معناها شو products and services تبعك. It's very simple. للتارجت سيجمنت هلا بالاطار هلا لما تعملوا بزنس موديل كان لازم تحط كل التارجت سيجمنتس والبرودكت سيرفيسز. This discussion is only about the target segment you're going after now. شو البرودكت والسيرفيس اللي عم تعمله؟ انت عم تعملي كتاب نوت عليه صوره صح؟ هو عم يعمل جاكيت هاند بينتد هاند بينتد that you can wear ما فيش حدا لابس غيرها. انت بتعملي شيء لها الحب ولا ايش؟ قالوا لي فسروا لي امبارح. Cool. Talk is a very good word. You can do wonders with that. To your marketing. So, can really an outfit make you feel that you have energy and energetic? I think so. The question is, does the design have to reflect that? Okay. So,
Value proposition means شو البرودكت والسيرفيس تبعكم، شو الكولكشنز اللي عم تعملوا لها ديزاين، شو الجاكيت اللي عم تعملوا ديزاين، شو النوت بوك، شو الجيفت باسكت، التركيبه تبعتها اللي لها دخل بالتارجت سيجمنت هاي. You have to list those. بعدين تسال حالك are these things really relieving the really high priority pain that you identified in the زبون هاي؟ It's a very simple question. And if they are they relieving it very well ولا نص نص؟ ولا can you do something to make it a real يعني بدل ما تعملوا مثلا بنادول تعملوا بضاد حيويه ياخذ الشيء من اصله، فهمت قصدي كيف؟ are they really meeting the most relevant gains اللي عندي اياها كزبون، الاشياء المهمه اكثر شيء بالنسبه لي. That's really the test. If you don't marry both, you will not have product market fit. مين فيكم عرف سمع بالسaying simplicity is the mother of all complexities? I came up with this saying. It's Leonardo da Vinci said simplicity is the ultimate sophistication. Simplicity. So when we describe something or hear something, the simpler it is, it doesn't mean that it means it's not well thought out. It means it has been thought out to death. It's gone through so many complexities. لحد ما حدا طلع ب a very simple model to communicate it. So please, if you feel something is very simple, or it sounds too simple, it really isn't too simple. It's communicated to you in a format that's simple. But the work that goes into it has to still happen. Does that make sense? Yes. Good. Any questions on this so far? Let me read this to summarize. This is important. You achieve fit when customers get excited about your value proposition and then your product or service, which happens when you address important aspects of their lives, so functional, emotional, or social, and alleviate extreme pains and create essential gains that customers care about. And something very important, fit is very hard to achieve and sustain. You need to know that. It's not easy. I'm sure you all know that. هي خلقة مش سهلة، فما بالكم if you don't do any analysis. Any questions so far? Okay, let me just conclude with this. This is, sorry, high customers, مش customers, sorry about that. Are the judge, seriously, the jury and executioner أحقر من هيك عمره الله ما خلق. بيطلعوا عليه, they don't like it, they walked away. They screwed you basically. You're out of a business. هو بالنسبة له شو القرف هذا؟ Where's this? أو أنا مين بوظفهم هدول؟ بتفصحن بس قاعد. Customers are not funny, they're not easy, they're not, and figuring them out is so difficult. Yeah. Now there are aspects ما غطيت أنا هون أكيد حكيت عن لبنى امبارح بالcustomer relations صح؟ How do you sustain a good customer experience معكم كبزنس؟ حكيت عن هذا الموضوع. Yeah. Do you think that's important? Yes. That you manage the experience of the customer? That's where the atmospheric thing comes in. When they hear your brand, what do they think? Do they think of a certain smell, a certain image, a certain what? When they see your brand anywhere on the bag, the bag looks good ولا لا؟ دخلوا على المحل, how does the store look like? So all the touch points have to be experiences that they enjoy and you know, savor. You have to. And if they have questions, if they have any feedback, if they have complaints, you need to solve them. You cannot be nasty. You want to be nasty, it's not going to work. Let me give you an example of what I mean by that. في واحدة بعرفها كثير عندها محل بيستريز وكانت بتعمل ذاكرين جيران.com الله يرحمه. Sorry, I take that back. It's for real life, but it's not as active as it used to be. Why? Oh, damn! What a perfect example. الكل بيعرف جيران.com. Does Jiran.com have a good product market fit? How many of you use Jiran.com? So 3 out of. مش obliged, عم بحكي كزباين, sorry. كزباين. Google pushes you to use it. بس كزباين you use Jiran.com. Would you think of I need to find something, let me go to Jiran.com? You don't. You do? Okay. Maybe you need to take a look. So does that mean they have a good product market fit? They used to. So what happened? Isn't that something? They used to at one time. Can Jiran.com is the thing. فجأة something happened. Where الزباين وحضراتكم الجوري executioner decided that Jiran.com didn't give you exactly what you want in the way you wanted, and somebody else came and did it better. So something down the road happened, and then you all switched without even knowing it. Humme should have had the ability to constantly assess their product market fit, figure out what's going on, and adapt, but they weren't fast enough.
That's what you don't hear about. As a business, you're the same. And sometimes the death of a collection اللي بعديها die, the distributors will even talk to you, for example. So you constantly have to be on top of it. Testing before you launch is the safest way, وحتى it's not guaranteed at all, for you to at least have some data on how you're going to do, how are you going to do. Testing is so good, you get used to it. You launch a prototype, you test, get feedback, reiterate, test again, then launch. And حتى when you launch, you're ready to adapt if needed. The story of mixing the two t-shirts is a beautiful story. I know it's funny, but it's a beautiful story. Because she had the capability and المشغل, you had the infrastructure to do it, صح؟ مش شغلة بسيطة كانت توصل توشتين وتزين مع بعض. No, I know, but I'm saying, I mean, if you do not have the infrastructure, the ability to do that operational component, ما كانت تحل المشكلة. You have to be able to adapt quickly. When ما كنت تسألني حدا امبارح قلت له you ability to weddings, the organization, your ability to adapt is so critical. But you can't wait. Which means you constantly have to stay on top of what's happening in the soup. Reading the trends, knowing what's going on, and figuring out, oh my God, this is going to be a headache. What's a big trend بالريجن هلا؟ الله يخرب بيته. If you want to get an investment into the region, اللي عملوه بالسعودية in the last 2 days اعتقلوا الوليد بن طلال والثانية وانهم اجوا خلوا الحريري علي يستقيل من السعودية من حاله استقال. فالصبح قرر يستقيل من السعودية. شو عملوا بالستابيليتي تبعت الريجن؟ perception. نزلونا شو مش For the first time ever من 2005 I'm thinking maybe I should go back to Canada. I should be ready. So I'm starting to make some calls. So I don't know what I'm going to do. من 2005 I've never really done it. ما فهمت ايش خلاك تحس هذا الشيء؟ ما في Do you watch the news? I do. Okay. بس انا يعني مثلا اوكي سمعت انه استقال رئيس الوزراء بلبنان. اللبناني بالسعودية. انسجنوا سجنوا وليد بن طلال وفي طيارة وقعوها بيحكوا انه امريكا اللي يعني وداعين فall the indications say انه رح يصير حرب مع ايران very soon. ايضا لانه اليهود لانه اسرائيل ما بدها حزب الله، حزب الله is a really big headache لها. So all the lobbies من اليو اس هلا عم بيضربوا حزب الله يروح. So what do? You destabilize لبنان، اسرائيل تضرب حزب الله، you destabilize اليمن اكثر عشان هدول الايران. فريلي there's something that's going to happen that potentially might shape the stability of the region even more. So that's the trend. So that trend tells you, okay, as an investment, if I'm raising a fund in the US, the chances are there's no hope in hell for me to raise a fund. So it's a very serious thing, if you have a business. In the line of things I do, that's a very serious thing. So I have to stop now and say, okay, what am I going to do? I can't wait till 6 months from now when thing with shit hits a fan. Sorry about that. To do something. absolutely right, thank you. لأنه عندنا بزنس جديد أنا وجوزي هلا ومش مسحة يعني كثير فيه له انفستمنت. طلقيه ولا تفرق معي. لا. اسمعين. عادي. Yeah, you have to take that into account. It's very, very dangerous. هلا it might be something that will pass. ويكون فركة قدروا يطلعوهم هذول وتهدى الأمور ويسبسوا على بعض شوي. It might be not. I don't know. لأنه هذا امبارح سمعت انه قال عشان كان في احتمال لانقلاب. That's why. It could be. عشان هيك عم بقول لك it could be إنه ما it will not destabilize anything and it's just a thing that's internal وراح يضلوا هيك. Or it could be an indication إنه things will get much worse. We have to, but you have to be aware. Oh my God, this is happening. We need to see what's happening. It's the same thing with your business. يعني زار لما اسمعوا ايكيا لما اجى عمل تكسر كل محلات العفش هذول مش قصتي حرام بس just the way لا يعني اوكي بس I know هذول الشيء yeah I know but you can't you go crazy I'm giving you an advice I feel really bad too I feel really bad هلا انت اذا عم تحكي عن السوق طبعا الاقوى بضل بس انا عم بحكي انه كيف في ناس تنظلم باشياء كثير كبيره بتعرف الشغله بتعرفي مين ما انظلم؟ المحل اللي كان يجيب اشياء كثير متكتكه وحلوه وناس بدها اياها عاد ضلوا شغال الناس اللي اندفنوا اللي really you have no option except to تشتري have you ever شفت الكنبايات اللي بيعملوها؟ عمرك شفت الالوان كيف بيركبوها؟ It's so freaking uglier than the قطن اللي بيكونوا اسمعي بيكونوا قال انه عمل حركات وبياخذ الالوان It's so ugly هذا الصراحه هذا الزلمه شنو بدك I'm just saying بس حرام يعني بس هو كان له
بس على فكره بس محلات بجوز هذا زبون ما بيروحش على كيا انا معي. ما هو في كثير يعني بالضبط لسه عايشين على فكره وذهبي I honestly deep down والله العظيم I really don't get it. You know I'm gonna stop. Okay, let's go right to this. So الزبون هو الأصل. So you need the زبون's feedback. زبون's feedback. بدك تتست معهم. You need to get it. You need to launch وأنت متأكدة. بدك تحاول قدر الإمكان. Sometimes you cannot. إنك if you can launch as much as possible إنك بدون ما تروحي all out وتخلي السوق يعطيك شوية feedback لسه أكثر وتقدر تعدي على الكولكشن بعدين كل ما كان أحسن. If you can manage it. I don't know how you're gonna do it. If you can manage to do that, انك لما تطلعي تضلك مراقبه يكون عندك في اشياء بالكولكشن وانت بتصممي تكوني عامله حسابك اوكي اذا ما زبطت I can just do a little change here واخلي الموضوع يصير احسن شوي. You the designer. معلش لازم في شو اسمه في ديزاينر تبع شوز اوكي لمين بيصمم كل المحلات الكبيره كارفور تعرف الباسكتس اللي بيكونوا محطوطين فيهم شوز. I'm not gonna comment. اوكي فحكى معي واي مت وذ هيم. الديزاينر. Great opportunity. هو مش ديزاينر هو بس his target زي كانه بيروح على المصانع بتشاينا والرياض بيعطيهم بيختار من الشلف وبيبيع للكارفورز اوف ذا وورلد وبيصمموا له وبيجيب اطنان من الشوز للاردن. He's doing very مثلا well. بالبلد وبالزرقاء وبقرب فقعدت معه I'm like maybe this is an opportunity شيء جديد ما قدرت لانه انا عم بحكي لك عن البضايع كيف في سوق نحن ما بنعرفه يعني بالنسبه لانهم لا احنا زيهم ليش ما قدرتي؟ زبونك يا اختي غير عن زبونه 100% هو بس هي ناجح ولا لا؟ عم بتعرفي ليش؟ Why is he successful? Why does he have good product market fit? شو عم بيعمل؟ عم بجيب لك shoes that's half decent at a very low price صح؟ طبعا That's a pain point isn't it؟ shoes بتكون بدي اشتري shoes يعني that looks half decent or عمل فلافل ومطعم البرجر، مطعم الفلافل دائما بمشي وين ما فتح، فالبرجر لا صح إزازاكي شو لا مش وياه بمشي وين ما فتح إزازاكي بس الفلافل حقير no I'm serious بس you're right إذا زاكي راح يمشي إن شاء الله وين ما فتحتيه إذا مش زاكي إن شاء الله عملتي له أحلى محل وأحلى ديكور وده تمشي زي فلافل هذا ما مشي ايش كان والصايمة جست فلافل ما لأنه تعرفي حق الساندويش كان حوالي 77 دينار والله العظيم كان حق ساندويش الفلافل ايش 6 دنانير ولا صح 4 دنانير It was. اسمع in Canada I don't mind paying $6 for a falafel sandwich. That's really good. مع انه حقير بيكون مش مكلفه 10 قروش. No, that was Zaki. فلافل القدس كان. I never had a good falafel. تورونتو. Great. اسمعي اقول لك اسكن من بعض الفلافل اللي هون لا سووا كان حق الصحفي 5 حبات فلافل نومت والله $6 ونص. I don't know where you went to sign up. It's like indulging. You know, lazy cake ولا فلافل. فلافل أنا بالنسبة لي فلافل كنافة. كنافة حقيقة. Yeah, so product market for this guy, he figured out the product, the game point, he said okay, إذا أنت طفران بالأردن which is معظم الشعب بدك shoes that looks half decent that تنفعش كثير, so great target segment, it's a very high priority pain, صح؟ راح جاب ال product that exactly gives them what they want. Boom, product market fit. هلا هو بجوز عملها حدثية ما فكر بالموضوع. قال لك هذا شعب طفران ما عجب له هيك يكون عن بساطة. بس the science behind it is the same. Please apply this. Please روحوا من هون. And by the way, Seema, I don't know if Seema told you, you will have access always, as far as I'm here, يعني, if you want to talk one-on-one, anybody of you, get feedback, get additional stuff. So there's that, and there's additional sessions they will be doing as well, the group. Yeah. For that, I think Seema was going to announce it. Sorry, Seema. So you can always do that. So, but please go apply. It's going to be very difficult أولها. لأنكم مش متعودين عليها. But once you do it once, it's done. It's over. بما انه مثلا واحد بده يعمل برودكتس بس ما بقدر يعمل كوانتيتي عاليه عشان لسه بده يعمل تيستنج. سأل وحس انه الناس ممكن يشتروها بس ما بيقدر يخاطر يعمل مثلا 1000 قطعه. صح. قد ايه بظبط انه مثلا واحد يعمل كثير كميه قليله واذا اجى عليها طلب يرجع يعمل. So you tell me, this is where your operational capability, your ability to source manufacturers, your ability to source production, how fast you can produce,
انت لو انا اخذ رايك انت اي اندستري؟ ايش؟ جرافيك ديزاين. سو لو اجي اقول لك قديش لازم يكون عندك كم جاكيت تحاولي تبيعيه عشان تقولي اوكي ذيس از ماشي بدي اعمل جاكيتات اكثر او تيشيرتات. انتوا اخبر انا سيريسلي ما بعرف هذا الجواب. لو بدك I'll tell you in a second. How many downloads gives you that's okay. بس بالفاشن هدول I really don't have a good grasp of what the market is. But you should be able to answer that question. Give it some more thought. Talk to your distributors. It's what you have in terms of knowledge with suit. Yeah. When he high, great point. When you do less quantities بتدفعي أكثر صح؟ بس فهي هذا تعتبريه جزء من marketing budget. I don't know what you want to call it. This is the less money you're going to spend. الزيادة هاي. So do you agree? شو بدك توفر يعني؟ لما نحاول أجيب بدي أستغيب هذا. So that's what you do. You will consider this extra cost as part of the testing, which is critical for the product market fit تبعك. In R&D. Sorry? R&D. ماله؟ ما تعتبره. R&D is different, depends on the product تبعك. انت مثلا انت approach into R&D, which is more creative designs of the organic. But you don't need R&D if you're doing fashion unless قررتوا انكم تحطوا wearables بالفاشن تبعتكم. فجأة you're gonna have sensors اللي بقوا قاعد الآن. بس هاي الموضة راحت شوي. بتعرف البولو طلع بالبلوزة كان حقها بلاش ب $75 صارت $300 لأنه حطوا فيها sensors. دقات القلب وشابكة على اب وهيك. It didn't fly yet. The product market fit isn't there yet. لأنه السنسورز are not seamless لسه شوي بضايقوا هيك. بس you know what I'm talking about. It became very cheap. $300 صح البولو. Very cheap. رجالية. Beautiful بولو. عليها حصان. Isn't that something? بعدين البولو لما بيعك شيء أغلى بيكون اللوجو هون لونه بصير ذهبي وشيء ثاني. بصير أكبر. Premium brand. أو رالف لورين is the best. بتعرف رالف لورين بيربل؟ للرجال، I know رجال بدلات مش طبيعي بس السعر بصير أعلى حوالي 7 مرات. شيء زي هيك شيء انشراج بس you can feel it in the design, the structure of the jacket, the stitching they do inside. It's so obvious. A good suit is worth so much money and it's worth it. So you have to have a lot of money ما يكونش عندك مدارس ولا do startups بدك تلم فند وعندك حالك. It's painful. أحكي لكم كمان عن مشاكلي ولا خلاص. طيب. قد إيه ضايع معنا وقت؟ اوكي في ل 11:30 جود 10:30 بيرفكت سو وي هاف سم تايم تو هاف مور ديسكشنز في اشياء ثانيه بورجيكم اياها بنظر بس بدي اعرف كيف حدا عنده اي سؤال لهلا؟ نص ساعه هلا شوي بعدين معك اوكي let's take a break actually لما ترجعوا لكم حضرتكم للدكتور اوكي قد ايه البريك طولها؟ 10 دقائق اوكي جايز خلص منه ما The question is maybe it's not.
8 سنين Let's go. So when we're done, we'll just do an appointment. Maybe next week. مش عارفين السبب مش عارف اي رح يبيع اكثر احنا بنعمل كلهم عم يلعبوا بس عمر 6 كان ابطا بس هدول لا هذا مش بدي اعمل ما بعرف ولا شيء غير السليب وغير النزول طب يعمل ايه؟ كل مرة بيجي لا لأن احنا بنشتغل على جذر It's so freaking hot in here. دعاء. You know that whenever it's hot, they عشان نشتغل على جذر دائما حتى لما دائما هاي ايش دائما حاسين ايش بفكري نزلت انيمز بعدين حنزل اشي عشان يصير اوكي هلا انا عملت انترميديت تعمل ملابس انت الان حنزل ثاني من ايام الجامعه انا احنا اثنين كنا بالجامعه ما نبغى انه احنا اثنين نعرف النظام كل شيء رأي ثاني بس يعني لو تشوف طريقة الاختلاف بيني وبين شريكي مش طبيعية بس هي في شيء بس انه كان كنا نبيعها اول شيء فعندنا كان فرصه انه نكستمر يعني حدا كل شيء الشيء اول ما خلصنا يعني جامعه تذكري فكان عندي كل شيء فهلا لازم نشتغل على ماشي ما حتى ولا لما تعمل شيء كل شوي كثير نعمل وركشوب ما كثير من يوم كيف يعني لا الله يكفيك يعني سوري اخذت بالعمان بصير كورس مرتين بالسنه شهر بس قبلها يعني عملنا البوكس وكان هيلث ترينر ايفنت نحكي عن اول مرة عملنا ب تعرفي
بس ما كان صح اني اسجل بدك تعملها ما وش اختي بس اختي لا هلا لسه بعدنا قاعدين غير العب الدنيا العب ثاني موبايل انت عملت فيديو انا عامل حلقه بقول اول مره بشوف ايش اسمك انستغرام؟ انا فكره بس شو مع الموبايل انا بحكي هو مش سوداني لا بس شو زمان ما بعرف ايش بالضبط كان معي مدرسة الطب قامت مجال الطب هاي يعني او interior design مثلا كيتشن كان يعني لسه لا احنا عم نشتغل بس سمعت شيء مثلا حكيني ما تعمل معمل هلا احنا عملنا شيء مش
هذول بضل اساسي وول بيبر عشان اي نوع وول بيبر شوي هذا كمان اول لاحظ على الوول بيبر هاي كلها من زيرو يعني شوفي الفرق بيني وبين هلا في اشياء بتكون شاذة وانا في اشياء لا تعملي عن طريق الابلكيشن تعملي انت فيكم شوي بس بدهم برنامج cut out cut out هي كمان I really support table مثلا او هذا مأمون نرسم الأسماء بعدين نطبعها بديكور لو البيت من الأوفر البطل والبطل عملت ستوري كثير ما عندي سبيس أنا عندي شخصية خاصة art هاي اللي فأني بالضبط فيها كراكس فيها أشياء هيك عجبتني أنا أيضا عن جد الدينار ما يزيد شيء because I have many أشياء لازم كل بدك تطلعي بدي عادة سكر تبرع شيرين بتكون جايبها معها تكون الشنطة مرة لعبنا دي كانت قاعدة؟ لا بس يسلم 6 سنين يسلم بين أصغر؟ ما بتتخيل قد ايه كان سهل الحفظ ما تزعلي مش عم ترضي كل هاي اشياء انت بتعمليها هي ما دخلت هي عادي
انا بعد لحالك بعدين بتصير تتحرر لحالها مش لحالها بس انت عم تقولي بعدين وين؟ I have talked to you when I meet you. I can't meet you هلا ما ينفع. بس شرط انه الايتم ما يبين عشان يبقى كل شيء ديزاينر لا أنفس شيء بالأنتيك ماركت أنفس شيء مثلا ممكن شيء حقه بس حطيتها في الشاشة جبت صار شيء مش فاهم ياخذ كان تورونتو مش ياخذ اول شيء الناس اللي صاير
Okay guys. Okay, قصدي ladies. الحجاب is the best. Let's So إذا بتسمحوا لي that's being polite. إذا بتسمحوا لي لو سمحتوا بدي أغطي موديل كتير مهم that should help you accept the need إنك to become more effective. طيب, are you okay with that? Because is anybody not okay with this? Because I really want to stop if that's the case. طيب. So it's something about how you perceive things in life. So مين عمره في حياته فيكم بتذكر لما علمت تسوق السيارة؟ I'm not saying that انكم بنات او الشباب وين نابل وين نابل؟ اوكي ما بحكي عن كانوا يسوقوا السيارة من اهلهم، بحكي عن جد كانوا يسوقوا سيارة. اوكي سو احكي لكم عن حالي. وانا تعلمت اسوق السيارة، عندي خال اسمه مها، انا بتجنن دكتور اسنان، بس بينها وبين التكنولوجيا هاي لهلا بدور على واتساب ولا تليفون ما اشتريته ولدي كانت بموت عليها، بعدين ما عمرهاش تفهم نكت الوسخه فبتحكي لها النكته. راحت مره سالت حماها ابن اخوي لي اخ حقير هذا البسطاني هذا ما حكى لها نكته كثير سيئه ما فهمتها، فاحنا بنضحك هي تعمل حالها بتضحك فاهم اذا كنت فاهم شيء. هو احلى شيء انه يحكي لها النكت هاي ليش انا ما بتفهم شيء، فراحت سالت حماها مره شو معنى النكته، والله العظيم عملت مشاكل عائليه فوريه. الله ما كان husband anyway so is that me? Okay. طيب خلينا نصل ما نوصل بس. So هي بتسوق سيارة غيار عادي. بتعرف شو غيار عادي مش اوتوماتيك. فلدرجة بقول لها خالته فمن سنتين ثلاثة في نابلس هي، فنابلس فيها طلعات كثير، فخلتنا ننزل كلنا من السيارة مشان السيارة على تقوم على الأول عشان فبقول لها شو بدك فيها شريتيها غيار عادي؟ قلت لي خالته مشان اعرف اعشى، قلت لها بالله عليك بتعرف شو معنى عشى؟ قالت لا فيري باد. عارفين شو معنى عشى؟ يعني مشان السيارة بتعرفوا احنا لانه عايشين بالغابة بال 2010 شو 2010 1990 سو anyway فانا كنت وحياة الله وانا صغير اقول اذا خالته ما بتسوق سيارة شو بدك تقول يعني؟ هيك كان شعوري دائما. فدائما بيكون انت وقتها بتكون عندك work with me على اللانجوج you're unconsciously incompetent. انت ما بتعرف انك ما بتعرف تسوق. You really don't know that. انت مفكر انه it should be fine صح؟ طبعا اول مرة تقعد ورا السيارة تكتشف تتسخن امالك انه الموضوع مش سهل بالمرة، بالذات لما بدك تاخذ غيار عادي بين الكلتش والستيرنج وبدكيش تقتل حالك ولا تقتل حدا وما عمكيش. انت هلا سوق سيارة اكبر من سيارتك بتتغلب شوي صح؟ تكتشف انه I really don't know how to drive the car. So now you're consciously incompetent. انت هلا بتعرف for sure انك ما بتعرف. معي لهلا؟ اوكي. مع الوقت بقعد المدرب جنبك والمدرب تعرف عنده البريك الخاص فيه الحقير هذا، لا انت سأل شو صار؟ ساكنين الشعور هذا ولا لا؟ وبضل يمسك لك الستيرنج صح؟ مع الوقت المدرب بصير يعرف انك انت صرت تعرف تسوق، لانه مو قاعد جنبك تتفرج، بطل يمسك ستيرنج اولموست بالمره، بطل يضرب لك بريكات مش رح تقتل حالك بالمره، بيجي بقول لك اسمع انت جاهز تسوق لحالك. من هذا بتذكر بكندا اخذت القصه، قبل ما يسمحوا لك تروحي على التست لازم الانستركتور يشوفك بتسوقي لحالك بالباركينج سبيس بدون ما يكون جنبك هو. قعدت اترجاها 5 دقائق او 10 دقائق توصل ينزل معنا يعني ما تركنيش لحالي، يعني في ناس مش يقتل حدا بقوم هو بقنعك بشجعك لا انا شايفك ما بعرف ايش بتروح تسوق لحالك تكتشف بوم that you're consciously competent now انك هلا بتعرف انك بتعرف. فهمتوا قصدي؟ That is the absolute best place to be in as a professional. You are the most effective when you're at that stage. بتشوفوا شو بصير مع الوقت. بتفيق الصبح تركب سيارتك توصلي محل شغلك بقول لك حدا اشترط قلت له انا بتذكر من اي طريق اجيت، بصير معكم هاي؟ مش بتذكر حتى الطريق اللي جيت منه، مش بتذكر ايش لانه ايش؟ You're an autopilot now صح؟ You are now unconsciously competent. وهاي مصيبه ليش؟ That's where bad habits start to develop. بتبطل انت بتعرف شو بتعمل، بتصير تعمل على التساريح شوي لانك بتعرف انك تفكر انك تعرف، تقوم تسمع على شو بصير معك؟ الامور بتكونش as effective as it should be. So كلكم are either هون في اشياء ما بتعرفوها تعلمتوها اليوم سو ناو بتعرفوا انكم تعرفوا، او حضرتكم هون فيش حلقتكم ما شاء الله الاوتو بايلوت but I need you to go back انكم تعرفوا تكونوا effective، او انكم already هون انتم هلا متسليين بس which is fine.
عرفتوا قصدي كيف؟ You really need, if you want to be successful, you have to be here. إذا بدكم تعملوا لونش كامبين عارفين بالضبط ليش نقيتوا التارجت سيجمنت هاي، التارجت سيجمنت هاي عم تشتري لانه سوشيال ايموشنال او فانكشنال وقديش هذا الشيء مهم بالنسبه لهم، عارفين حالكم شو المشكله اللي بتحلوها او شو الجين اللي بتعطوهم اياه، وانه البين والجين هذا كثير عالي، اون بيبر متاكدين انه عندكم بروبلم سولوشن فيت، يو ريدي تو جو ان عارفين كيف بدكم تعملوا تيستينج عشان تاخذوا البرودكت ماركت فيت، وبعدين عارفين كيف بدكم تعملوا فلوس، ما في شيء تسابيح anymore. طبعا في اشياء ضلعت تسابيح لانك you don't know everything for sure, but at least you have to exhaust all the things you need to do to make sure you improve your chances of succeeding. فهمتوا قصدي؟ You really need to be here guys. والله ما في مجال ما تكونوا بالكونشس. امبارح ساره سالتني اول امبارح قالت لي عمرك اخذت كورس بالببليك سبيكينج صح؟ قالت لي لا ساره. I said no. But you know what? وانا واقف هون انا عارف بالضبط شو عم بعمل، كيف واقف، شو عم بحكي، ايدي شو بيعملوا هلا، نبرة صوتي قديش عالية او واطية، كيف هلا بوقف شوي، بعدين بنكت كل ساعة شوي. I know exactly what I'm doing. It's freaky. If I want to be effective, I have to know what's happening. Why is that important? If you're not listening to me, would you be convinced with what I say? No. فإذا أنتم بطلتوا تسمعوني شو المفروض أنا أعمل؟ I need to get your attention. How do I do that? Everybody has their own way. I use my own ways. Do they seem to be working? By me viewing your feedback, your body language, it seems to be working. Does that make sense? I'm consciously competent now. I know exactly what I'm doing when I'm standing here to make sure that I'm effective with you guys. مش على التسابيح. بقدر اجيكم على التسابيح، انا هذا بحكي حكي مليون مره بحياتي. بس حتى وانا جاي هون انا حكي مليون مره بحياتي. I stop even for 2 minutes by the way. It doesn't mean انك تقعد 10 ساعات تحضري. Just okay, I'm going to go over this in my head. I live the situation in my head. 2 minutes, that's all it takes. And you're back into the game. Does that make sense? Consciously competent. You're designing a piece. You have to decide why you're designing it this way. How come? And sometimes the reason could be that's your creative nature, and that's a good enough reason for a designer. So مش معناها by the way الكرياتيفيتي بتنقمع. عم بحكي على البزنس سايد اوف ثينجز. anybody عنده اسئله على الموديل؟ هذا الموديل رائع فظيع بريليانت هذا الموديل. and it explains so many things. It explains why sometimes بنشتغل على التسابيح، انت هون تسابيح، عارفين تسابيح هيها. او الاسوء الاوسخ انت بتعرف شلون الله حاطك وبتقعد تفتي. هاي ببلادنا الكل ابو عريف. انا بابا الله يخلي لنا اياه بيعرف بكل شيء الله يخليه بالحياه. بفهم بالهندسه بالانجنييرنج بالفضاء والسياسه حدث ولا حرج. بيعرف كل شيء. كيوت سو كيوت. انا وانس معماري كنت اقول له مره في شيء عندنا مش ضابط ما يردش علي. مره اجى بقول بدنا نغيرها لانه ابو محمد المواسرجي قال لي انه هذا هاي ابو محمد مدافع علي نص مصاري حياتك. ابو العريف هاي مشكله كبيره ببلادنا. بتعرفوا ابو العريف او ام العريف كل شيء بفهم، بعدين بوقف وبيحكي وبخلع الطابه يا زلمه. بتفكر انت ايش؟ انه الزلمه تكتشف انه مش دخل بالموضوع. بتعرف عشان سمعتوا بهنري فورد؟ هنري فورد اللي اخترع السيارة. he was a rich guy. So مرة بحكي قصته بكتاب اسمه بيعمل لكم بويا، فواقف بيعمل له بويا، بقول لما تبع البويا صار يشرح لي شو اشتري وابيع بالستوك ماركت I knew it was time to get out. وراح باع كل الاسهم تبعونه، وبعديها بقى كم شهر صار البيج ديبريشن بال 1921. مش انه هو باع، بس انه الماركت واز سو بلودد، يعني صار كل حدا بيفتي بالاسهم. What does that tell you؟ انه بجوز الامور صارت مودنه زياده عن اللزوم، مش مودنه اذا قلت انه صار في شو الكلمه؟ اتس بلودد، اتس بعرفش الكلمه ايش بالانجليزي، يعني اوفر مبالغ فيها صار شوي. الوزراء بيجي الوزير بيبدا انسان متواضع باخذ رايك بسمع، مع الوقت قد ما يفتحوا له الباب وعلى الطاوله معاليك وقعد they really start thinking they really actually know ويفتوا، مش ضل قاعد تخلي التيم يشتغل بين بطل عشان يفتي ويعمل قرارات. بيرجع القطاع 10 سنين لورا. طبعا مش بالاردن هذا الكلام ما بحكيش عنه. انا اشتغلت مع بجوز 12 وزير. لما جيت انا جيت على وزاره الاتصالات كنت بدي ادرس استثمار هناك. فهمتوا قصدي؟ It's so critical guys. على التسابيح باي ممكن تمشي معكم. I don't know how but it works يعني بتمشي معك وبتروح وبتعمل ومرات الديزاين بيمشي. It could work. ممكن تصدق معكم لانكم بدون ما تقصدوا بيكون ظابطه معكم البرودكت ماركت فيت لانه هيك من الله اجت معكم. It could happen. بس is that only what you want؟ ولا بدك تكون اكثر من هيك؟ You want to achieve the most you can صح؟
ما انت حاطط نفس كميه الوقت، نفس الاستثمار، نفس سنه البنم باي ذا واي، نفس وجع الراس. طب يعني ميك مور اوت اوف ات، كانك تعرف شو بتعمل؟ تصرف على اكونت ماركتنج كامبين غلط، على كل دولار بتصرفه بيجيكيش ولا بيجيك بجوز نص زبون. طب ليش مش كل دولار تصرفه بيجيب لك 10 زباين؟ It means you're smarter with the campaign you're doing, better messaging, better targeting, wow. That makes sense? It's modern. مين بحس حاله وين بالاندستري اللي هو فيها؟ حسب بزنس وايز ولا كرييتيف ولا البزنس اللي انت عملتيه التركيبه الكرييتيف مع كل شيء تحسي حالك وين؟ على البزنس سايد اوكي شو على البزنس سايد، على الكرييتيف اوف كورس يو اول جود ام نوت gonna ask you about that. اصلا you can't measure creative صح؟ كيف بدك تعرفي حالك انك يو جريت؟ النولج بالماتيريالز اللي بنشتغل فيها هذا اون ذا اوبريشنال سايد. شو يعني يو رايت اي تيك ات باك. طبعا كل ديزاينر بفكر حاله اعظم ديزاينر بالعالم. هاي مشكلتنا كلنا. almost freaky. إذا والله شنعاء طب ما تسألني رأيك، تعرف الحق علي سألتك. طب والله أنا بعرف أنت شو بدي أقول هذا ديسكشن مع حدا بقول لي أصلا أنت تك شو فاهم بالكرياتيف؟ قلت له أوكي. طبعا بحكيها بطريقة مؤدبة مش إنه قلت له لا هو هيك عم عمل. طبعا الأو هاي وين إجت؟ لأنه ما كان بيعرف. So the designers always think they're great, and that's fine. Good for you. You should keep doing that way. But make sure you test. You could be the best designer بالعالم, و you have the best vision بالعالم, بس إذا الكاستمر بيس تبعتك مش جاهزة للديزاين تبعونك هلا تبعونك ما راح تبيعي. Guess what؟ راح تسكري يعني soon. So I'm not sure what. عادي تسكري بس عادي Yes بس مش لأنه من باب الغلط بإدارة البزنس. انك تجرب وتفشل. actually انا الفشل actually I'm not okay with الفشل. I think دعاء guys الفشل is it okay ولا مش okay؟ انا not okay مع الفشل honestly. يعني اوكي نحبه. there's no okay. اذا بدك تفشلي you should go تقتلي حالك. انا برأيي بعد هلا المعلومات اللي عندكم عشان ما تحكي with a straight face. of course it's okay to fail. المشكلة انك تعمل نفس الغلطه مره ثانيه بعد تفعل. هذا I have a big problem. That's why I have a problem. فهمت قصدي كيف؟ So you did something ما زبط you failed. Good for you to me you tried you're احسن من اللي ما جرب مليون مره. بس بعدين تروح تعمل نفس المشكله ونفس الغلطه لانك ما. So you have to really also develop a way to learn from your failures. In fact failure is the road to success. It's actually a true statement. وإذا بتلاقوا حدا نجح بدون ما to fail something is really wrong. وإذا عمركم تحلموا إنكم تنجحوا without to fail, something is very wrong as well. You will fail continuously and multiple times. السؤال بصير how to develop the knowledge من الفيلير هذا to improve your product better and better and your business operations better and better to eventually make it. It's really as simple as that. So failure is absolutely fine. Please don't let failure devastate you. Be upset with it. افتحوا بيت عزة ما عندي مشكلة. أسبوع أسبوعين that's fine. But keep your eye on the next stage. Let me repeat that one more time. If you cannot handle failure, if failure will break you, if you're the type of person that will be broken by failure, do not become an entrepreneur. I mean that wholeheartedly, as a good advice, as a great advice actually. Because as an entrepreneur, failure will become part of your life. لو أحكي لكم عدد المرات اللي اتخوزقت فيها, I swear to God it's countless. It is absolutely countless. But in the process, I've learned things. I've done things. إلا إذا بدهم يخربوا لنا الريجن هلا. شكرا. Okay, questions about failure? Questions about the model? Aisha, what do you think? Are you going to test? Are you going to take the time to figure out your customer? Are you going to? Who's planning on taking the time to apply what you've learned هلا about the customer or value proposition? Why is not everybody raising their hands? It drives me crazy. Okay. طيب. I'll work on the rest بعدين. You have a thing. You have هالقد amount of money, هالقد amount of time. Don't you want to make the most out of it? You have to do some work on the front end. But some people don't like it because they don't know how to do it. It's difficult for them. So what they do is they avoid it. أقول لك خلاص يا زلمة أنا بدي عن جد أجي أعمل تسليم أنا زباين وعارفهم هدول. تعرف what he's saying? I don't know how to do it. I don't have time for it. حل علي. That's what they're saying.
والله ما كسر لها. honestly أنا معي السيستم هذا بكون عارفة إيش لازم مرات أعمل probably بكون بدي أعرف أكثر but I don't have the time to do everything. Yes. Sometimes you'll have the time. I think all of us it's a one-man show for each of us. بس تعرفي what it's hard. What I would encourage you I have to get to something. What I encourage you to do is to think of this time which you don't have as part of your investment. It isn't unvested. It actually is something if you do right. أول شيء ما باخذ وقت كثير. اثنين if you do it right it will actually reflect much better your conversion. عارف شو معنى conversion؟ قديش أنت بتحطي مشان يجيك مبيعات. You will get more sales because you will get a product that the market wants more. And then the good news is this: with time, it becomes very easy for you to test. Seriously, it becomes second nature. شو اسمها سيما حكت عن حكاكم يا تعزان امبارح. Cool stuff, man. About how they test, how they measure that. Isn't that brilliant? ما حدا حكى عنه اليوم. أنا ما حكى لناش أسرار. مين حكى معك عن أسرار؟ حكى لك حلقات ما نسمع كنا حدا اسمه يوم. في أشياء أنا بعرفها هو ما حكاها. I wanted him to tell them about it. زي إيش صار؟ اسمعوا I have to tell you something. كل اللي بيشتغلوا بزارة look funny. Okay, let me rephrase that. Funny in a very good way, very stylish, but I think way advanced عن ستايل عمان يعني. بتكونوا مثلا المانجر بتعرفي ان المانجر بزارة مبينة، أو بتكون عمره 10 سنين، فبتيجي تشتغل رمادي، بتكون لابس أشياء غريبة، كلها ظابط مع بعضها. I have to tell you. Yeah, it's very strange. Zara have a unique way of choosing the people they choose. ولبسوهم. بس it's a long process. وليش ما يوصلوا؟ طيب, it's a long process. In fact, you know that what makes Zara so successful is their operational capability. When I say operational, العمليات الإنتاج تبعهم، كيف يطلعوا البرودكتس، كيف they measure what's happening. الoperations بسموه الoperating model. كيف انت بتشتغل عندك المصنع، خط الانتاج، التوزيع تبع خط الانتاج، كيف بيروح المحلات، على اي محل بيروح، هذا كله اوبريشنز. الديزاين خلصنا، انسى الديزاين، ما بحكي عن ديزاين خلص هلا برودكشن، هذا كله اوبريشنز بصير. حتى الديزاين عندهم اوبريشنال، كيف؟ لانهم ما بيطلشوا ديزايناتهم هيك تنسباير but they can hey it works for them. Not everybody can afford a $200 sock. I swear to God, I saw it. $200 is for what? زي اللي بيروح برجر ب $10,000. نفسي ادوق هذا ب $10,000. Actually, I don't feel like buying. Okay, any questions? في حدا بيكره حياته انه اجى اليوم؟ في حدا بيكره حياته انه بدا البزنس تبعه؟ في حدا كرهان عيشته انه سمع عن كل الاناليسيز هذا oh my god I'm not doing any of this shit شكلي راح اخبص انا مش عارف اعمل شيء then I might as well shut down. في حدا عم فكر هيك it's totally fine to think that way. Which is? I have things to do with that. That's good. I like that. Yeah. Okay. So I'm gonna stop now. مين جاي بعد؟ مين هلا حجي؟ دينا مختار. امتى رح تيجي؟ 12. Can I start my thing from tomorrow? بعدين I'll add something else. يعني بدك ولا you want to do something else? بس قلت رح تورجينا شيء out of context. هذا. أنا هذا مش ديزاين ولا موديل. I can do the or I can okay let me put it this way. في أي شيء بحيركم كثير حابين أحكي فيه هلا. Go ahead. وقت ما نعمل تستنج في شيء معين المفروض نمشي فيه يعني اوكي بنحط الايج ونحط هذا ونحط التارجت كاستمر تبعنا ونحاول نجمع as many people as possible ونوديهم السلكشن. مثلا انا وقت ما الاحظ انه مثلا في 17 year olds و maybe people يعني من 17 ل let's say 30 بجمع السلكشن of these people. بس في اشياء المفروض نركز عليهم، في المفروض نسالهم شيء معين غير عن اوكي اوبسلي نسالهم عن الاواعي وايش حبيتي ايش ما حبيتي ايش بتغيري ايش ناقص بالخزانه بس سو ايش انه جد So what's your name? Farah. Basically what you're doing Farah is you want to gauge their willingness to buy this, right? So تقول لك انا في rules ما في rules حقيقة. You want to make sure they like it. So what you need to let me ask you this.
if هلا بتعطيني تيشيرت اقيسه عليك, what would you ask me to see if I like it or not? بسأل عن الفت عن How do you feel in it, صح؟ So I don't need, you know what to do. عارفة مثلا انت هون مشكلتك انت قاعدة هون. عم تعمليها intuitively. You need to sit down and say, okay, if I need to know هم قديش حابينه أولاً, شو feedback تبعهم ثانياً ثلاثة, are they willing to pay money for it? Just sit down and write the questions about that. Okay. بسأل عن pricing. بس اسألي كيف؟ مش هذا لو كان 10 دقايق تدفع يعني تسألي إنه would you be willing to pay for it? Be careful with the price point. Oh, let's talk about pricing شوي. Yes. Oh, pricing is cool. Pricing حقيقي pricing صح؟ Let's talk about pricing شوي. بس خلينا نكمل سؤالي. So أول شيء حددت التارجت سيجمنت تبعتك اللي هم ايش؟ مين هم 17 سنة؟ يعني من 17 ل 18 مسلم. 17 قديش؟ لا maybe 45. So let me ask you this, من ال 17 هدول let's do this as an exercise. مع انه في كثير رح يشوفوا افكارك هلا بدك تحمل. انا عندي اعتراض على الموضوع هذا. عندي اعتراض على البوينت. لحظه شوي بس خليني اصيح عليها نيابه عنك. وانت شو لانه sometimes نحن بنكون يعني ترند سيتر, يعني انت بتحطي الاشياء انت بدك اياها تمشي بالسوق, مش ضروري تستني الفيدباك من الزبائن. No, hold on. سوري لازمينا. اول شيء بدها تطلع بالديزاين بعدين تتست. هلا انت يو كان هي ما بتنادي مشان تعرف. فيك تعمل تست للفيتنج والالوان والماتيريال فتره. ريلي؟ اوكي حجه بترو حجه معلي بطيخه مش انت بطيخه انا معك بطيخ seriously every time I say بطيخ Note and Peter by the way look at the two components you have the value proposition which is your product and service and you have your customer. So in her case you don't test قبل ما يكون عندك product or service. You come up with your design and then you test it. ما بتنادي ناس يقول لك شو تعملي. هلا هي بتعرف انه ال 17 year old ايش مشكلة بدهم اياها؟ احكي لي. I'll سميه هون. Let's talk about this. Which one is it? Functional, social, or personal? ليش بدهم يشتروا تي شيرت منك؟ Do they want to look good? Yeah, they want to look good. ومثلا البست سيلرز هم جاكيتس طوال عشان بيغطوا. So there's a need for that. So that becomes a need. أنا بدي أطلع من الجيم. الشباب وقحين في عمان بتفرجوا ويا ريتهم بيحكوش يا أخي نفسي do they know إنه لما يعلق هيك تعليق صار سكسي really sorry. I wonder يعني why can't they just look? It's so strange. It's like they're sadist. بيقولوا حالهم مش عارفين. بس my point is. So انت عندك اياها نيد هاي فقررت انها نيد هلا السؤال بده حاله you need to figure out and that's what she needs to test انه is this need really so big عند الستات هدول او السيدات او الصبايا انه مستعدين يشتروا هذا الشيء بسبب هذا صح؟ If the need isn't that high of a priority the chances are not. So you need to figure that out. The testing could be possible. So she would go and produce and design a piece وتخليهم يجوا test the piece ويسووها. She will not test her design approach. عرفت قصدي كيف؟ She will not test whether she will do the creative part. She will produce this creation and then test it. That's what you're saying. إنه الفت مثلا أنا كل شيء وان صار. فممكن واحدة مثلا إنه لأطلب نتيجة ومثلا وكثار كثير في عمان هدول. مثلا short women ما بيقدروا يلبسوا like super petite. ما بيقدروا يلبسوا ماي سويت بس لأنه بيطلع عندهم. You can't cater لكل السايزات. بس لا I can't. لا مش دائما. especially الأوفر سايز توبس. طب أوكي خلينا بس بدل ما يصير فترة فراغ. But what I'm saying is المبدأ is إنك you figure out the need high. You need to figure out how important this need is عندهم. هنا بدك تطبع البرودكت تبعك. On paper لازم لما تصمم الكرييشن هذا تبعك تكوني عارفة إنه this really fits this woman with whatever size target تبعك. وإنه لما تلبس عن جد she's gonna feel good, she's gonna feel إنها covered وهيك. That's where the assumption تبعك on paper إنك you have problem solution fit. هلا it's time to figure out product market fit. She brings those people to test with. بتخليهم يقيسوها بتقول لهم ايش رايكم؟ Is it a good fit? The price point are you willing to pay for it? That's when she does the testing. She gets the feedback. If she gets feedback that makes sense, that she can go and modify the creation without her compromising her creative integrity, if you will, then maybe she'll do that test again, and then she launches into the market. When she's fairly comfortable that she just got good feedback from the testing group, that's all she's doing. She's not compromising her principles.
she's not compromising her direction. مش هتعملهم pause. You know what I'm saying? Yeah. Does that make sense? Does that make sense, Angelina? Okay. Can we talk about pricing a bit more? Please. So pricing is a قصة كبيرة. To make a long story short, two pitfalls in pricing that we go through all the time. We always underprice لأنه خايفين ما نبيع. وعايشة can recall a very long discussion when كنت أقولها لازم تبيعوا ب$29 ولهلا I insist on my opinion. So when they went to the market 23 عارفين ليش؟ الديستريبيوترز بدهم يبيعوا هم مش فارق معهم، عارفين 23 راح يمشي أسرع. بس does she know إنه 29 كان يمشي أسرع ولا لا؟ She doesn't because she was right. I'm just saying. بتعرف ايش؟ السعر الأغلب باع أكثر. جربنا No shit, Sherlock. Sorry. باع Can you shut this thing off? There is a So. إذا البرودكت تبع تبع هلا هي قد فيها for 23. 23. It was for 29 and each birthday you wanted to go to costed you. I would have paid. You would have paid? Yes. Because and my point is this. The only way for her to know was to test. صح؟ And if it didn't work out, كان في trick. By the way, you never go in with a low price. You go in with a discount. فكان هي قالت أنا 29 بس لأنه we're launching هلا راح نعطيكم خصم 6 دنانير على الحفلة. So I can still pay 23 بس هي ما راحت بعدين رفعت سعرها، هي just شالت الخصم. That's a way to go around it to make sure إنك you get people to pay for it. أنو أحسن هي مثلا So- she's targeting 29. So also okay. أنو أحسن إنه هي تبلش 23 عبين ما يصير في كاستمرز وبعدين تزيد ولا تبلش تو announce لو 29 أنا- بس أنا عندي opening. انت زبون لو انا ببيعك الباكج كنت ب 23 دينار كل مره، فجاه انا رافع لك اياها 29 هيك برادة. What do you feel? Betrayed? Pissed off? بس انا قايل لك هي 29 بس بعطيك خصم بس انا لازم اجيب الخصم. My point is this: all studies will tell you. There's a tons of case studies that one of the biggest reasons startups lose money is because they're underpricing. بس اللي صار انه البريف هلا صار يحكوا احكي لك شغله، صار يحكوا انه من ضمن الاندستري تبعكم سعر 23 بكل. Can I ask you something? How much origami work do they sell? None. الديستريبيوتر لو انا محله I would do the same by the way لانه انا بدي الشيء يمشي ما بدي اضل قاعد على الرف، فانا بعرف 23 راح تمشي بس السؤال. So my point بالضبط my point is this: what you have missed an opportunity on, I think. And by the way, I could have been wrong. Could be 29 is too expensive, but we don't have a way to know now. احنا ايش بنعمله؟ we just. Yeah. So my point is أن حكي هذا الجميع عن pricing الpricing always depends on قديش الزبون أو الزبونة تبعتك considers the product تبعك something of value to them. صح؟ So there's the cost level تبعك. بتعرف الكل بيعرف اليونت كوست تبعته أكيد. راح تحسب كل شيء الأجرة بتدفعها رواتب البرودكشن ما بعرف إيش. You will know unit cost and if you don't that's an issue you should know unit cost. بعدين السؤال لحاله قديش المارجن تبعكم؟ There's something called value-based pricing. شو معنى value-based pricing? What's the perception of the customer? إنه اللي بتعملوه guess what؟ بحل لي مشكلة عندي كبيرة because it's a priority for me because you've done your testing أو بعطيني a very relevant gain that I really want. And then probably I'm willing to pay for it. عرفتوا قصدي كيف؟ That's a golden rule. And why is that so relevant in your case, guys? It's because you're designers. You're selling the design value. And there's always a value to that. يعني you're not just a product قاعد على الشلف somewhere. There's more to it. And this more to it is what justifies the perception of value بعقل الزبون وبالتالي the زبون's willingness potentially to pay more. But what I'm saying is this. Do not assume that you should underprice yourself مشان تبيعه. And I know الحكي سهل صح؟ بدك تنزل على السوق انت ميت خوف بدك تبيع على صناديق تخلص عندك 500 صندوق فما عندها بس you have to take the risk لانه ما بتبيع ب 50 يعني 50 بصير غبل شوي بس 29 27 maybe حتى 27 again that's a gut feeling صح؟ بشوف 27 اسهل من 29 شوي ما بعرف بس my point I'm almost sure I'm almost positive that you guys missed out on at least 3 دنانير بكل بوكس at least that you could have made ب 500 that's 1500 دينار so هلا where it's interesting is this هي بتقدر تاخذ ورقامي ان تعمل a premium brand or a premium offering لإله هلا الشيء الاساسي هو الريفل باكجز هو اللي بيطلع ربح مثلا هلا so that's another approach هي بتقول انا المصاري عندي زي صيانه السيارات بتعرفوا انه بيبيعوا سيارات بيعملوش فلوس كثير على السيارات you know that
اتس قطع الغيار والمينتنس اللي بتصير، لانه كثير رخيصه المينتنس، كثير رخيصه. فهمتوا قصدي؟ سو شي كود ارجو سي الموديل تبعي انا ابيع باكج، بدي ابيع الباكج ب 20 دينار بس I want them to buy the refills. بس why can't you do both? يعني كان دو بس عشان I'm just saying so بدي ابطل ده فيك. We have this discussion all the time. So guys, the pricing is called value-based pricing. You have to assess قديش الزبون is willing to pay. وما تسأل الزبون طبعا الزبون قد ايه مستعد يدفع، عليك 10 دنانير. يا شو That's not the question. The question is how much would they be willing to pay when the time comes. مش قديش هو بقول لك. طبعا هو بدي اقول لك 10 ليرات. ليش؟ انا عليك 10 وخلص. يعني نزل لك 10 كمان، في يوم بقول لك 6. Yeah. So that's a question. And if you have done the analysis on how of a priority is the problem you've identified in this one or the need you've identified وقديش انت المشكله البين اللي بتحليه او الجين اللي بتعطيهم اياه عالي بالقيمه then the more you can position your price. كمان شيء بصدمك انه في اشياء ما بتكون عارفها، يعني اوكي انا حطيت لحالي فلوس وكل هاي الشغلات، بنزل على السوق بكتشف انه في كنت لما نجيب سيره 16 لما نجيب سيره الضريبه لساتك مش خاضع على الضريبه، هيك بضلك مفكر، بعدين لما تنزل تبيع اوبس بدك تدفع تخصم من هاي تضيف لهاي التكلفه 16%، بدك تبيع عند حدا في عندك هاي الكونساينمنت which is انت بتكون مش ماخذها بعين الاعتبار بالبرايسنج، فهي الاشياء يعني Yeah, you're not convincing me still. I think you should have. That's good. But that and الضريبه is أنا الضريبه you know the only two things in life are death and taxes. Yeah. It's the best مثل بكندا. It's so freaking true. فكرت الأردن أحسن شوي. Yeah. So the pricing, remember this. In your case, really, I could give you a whole محاضرة عن the pricing of different ما بعرف إيش. In your case, I think it's value-based pricing. And two things. Remember, ما تحطوا البرايس unless you really have to. اثنين، انزلوا بسعر عالي واعطوا خصم. That's a very important trick. Yeah. غلط إذا أنا بشوف الحاجة الكواليتي تاعته. غلط أنت in general as far as. الكواليتي تاعته. بطلع على البرايس تاعته وبعمل نفسها. Good question. So one of the ways for you, because sometimes you develop something, ما تعرف عن جد السرعة. Competition is a very good guideline. But then again, if you differentiated the product with competition high, is it worth offering, يعني asking for a higher price ولا لا؟ Just for you to decide. But you need to consider it. بس البحث إنه الكل بيعمل بيضل ينزل دايت اب ب 99 سنت بالشهر. بدك تطلب دينارين، you'll be surprised قديش ناس لما يشوفوه 4 بيشتروه. صح؟ We all know that. لما اروح اشتري تونه انا I think tuna is a stupid thing but just not you know who am I to judge. التونه لما يقولوا لي اشتري تونه للبيت I really go بشتري اغلى وحده. I don't even think about it because I'm thinking اذا غالي في هبل ثانيين اشتروها وحاطينها بالمحل معناها probably is a higher quality. I don't know but that's the assumption I make. It might be wrong but a higher price is always associated with a premium fee. صح؟ So ما تنسوا كمان هاي شغله مهمه. عندي سؤال كمان. مش 30,000 ذول اللي حكيت لي الاخت. هلا إذا نوت الكتاب ما شاء الله صعب. إذا if you were just starting and you want to sell this, you want also like to get exposure out of this of the sales. ما بدك بس تعمل مصاري ويصفوا بس إنه عم تبيع بس لكم حدا وما عم تعمل مش عم بيصير لك زباين. What do you think I'm going to answer? عيد سؤالك مرة ثانية. يعني إذا حدا بده بدك أول لما بلشنا بدنا نبيع أكثر لناس، يعني that's the idea، إنه بدي أبيع أكثر لناس عشان يصفي الاسم عم بنسمع أكثر، في أكثر من حدا اشترى منه، جرب الكواليتي، شافوا البرودكت، يعني مش بس لحاله. That's why you give the discount. بس بحط سعر عالي وبعمل مثلا. So your objective of course is to sell أكثر. بس الناس تعرف أكثر. يعني Yes. But my point is روح أعطي ديسكاونت، ما تحشر حالك من أولها بسعر ماكل هوا. أقول لك شغلة. أنت الناس يعني بشوف القطعة اوكي because it's weird and لسه مش رح يلبسوا، يعني مش متأكدين انه عشان هيك بدك تسهله يجرب. بدك تسهله يجرب. لا بس بصفي لما هو برات بس بشوف القطعة وبلمسها وبده يجربها بس شاف السعر خاف راح. ما انت راح تعطيه ديسكاونت. يعني احكي معه يعني قصدي لا انت على السعر على التاج انه هاي تيجي المحل بقول لهم يا جماعه هذا الديزاينر وهذا منيح اللي قبل يحكي معنا يعني فظيع. لا مش هيك مع انه بسوق التيما الله هذا فعلي فظيع بس احنا قدرنا ندبر معاه انه يعطينا خصم 30% بس لانه he's launching and this is going to last only for 2 weeks so you can make it work يعني. اوكي. حميتي لما الاب تبعنا لما نزل على السوق ابل خلونا نرفع السعر تصدق انا كنت اضغط انه نرفع السعر الشباب بالمكتب كانوا انه
ايش؟ رديت عليهم بالاخر لانه يئست من النقاش، جس ما يأستني هاي عايشه. عايشه how you doing? So basically Apple forced us to increase the price. قالوا لنا اسمعوا بتعرفوا عمركم قد حطيتوا اب على ابل؟ برافو عليكم. ابل اعقد ناس في تاريخ البشريه اللي خلقها الله لما يقبلوا الاب تبعك يحطوه عندهم. لما تشوف ابل نازل على الاي ستور اي او اس معناها الاب is really well designed, the quality is really good ما بعرف ايش. And they get into the details. لمين بدك تبيع انت ليش؟ طب ليش تبيعه هلا؟ خلونا نرفع السعر. Which like oh Apple said that. قاموا الناس اشتروا اكثر. I'm just saying. Yeah. More. Yeah. What was your other point on the pricing? And the first one was you have to put a high price وبعدين discount. لا مش you have to put a high price. إذا السعر تبعكم حسيتوه مشان ما تخافوا كثير ابدوا بالسعر وحطوا discount. What was your other point? إنه مش عارف إنه في كثير loss في كثير opportunity loss عم تصير لأنه الناس خايفين يرفعوا السعر أو يحطوا سعر أعلى ف they lose that money. Value-based pricing. Yeah. So you have to assess really how much of your customer be willing to pay as a margin because they like it so much. Hi, Alicia. Hi. Yeah? Are we good? So tomorrow if you have questions or price, you ask me again. Thank you so much. Consciously competent. Really, there's no excuse for 5 دقائق في عندكم. That's cool. طب كيف بتسعروا الابلكيشنز؟ كان اول there's a lot of factors very good. خلصت الاكل؟ والله قد ايه كيوت بس مش قد Oh yes, of course. زوجته جيني صح؟ So yeah, please. بلاش تتأحس you get 50% discount على البنطلون. بكره ما عندك وحده؟ لا اليوم عندك شيء ثاني انا مع بعض وحده ساعه شوفي انا فكرت انه البنطلون لو طلع حاله من البيت ما لا بس هو the problem is that they were white and yellow فانا I was thinking انه طب لو ما لبسته هذا مع شكل معليش تلبسه سيريسلي انا ما راح البسه معليش شيء ثاني بس عشان بالضبط بس because it was high quality انا ببطل مرة الناس اللي ما احترمونها مثلا exactly so لا They sold the Imperial shop and I wasn't even there. مين فاتح 11 مول؟ That was a nice one you did. فرح هذا انا بجيب تخيل انا على
انا صراحه بجمعهم بس مش لما اكبر النتائج. لا انا هو لازم اسمعي stories teach you and make you other people. The question is, do you allow yourself to learn? That's what it is. Most people don't allow themselves to learn. They just keep story for themselves longer than he is. And they don't benefit from it. It drives me crazy. It drives me انا حفظت لحالي يعني انا حفظت واحد كان يعني على الانستغرام بقدر يعمل حاجه بس انا هلا يعني هذا الشيء لحاله كثير سؤال يعني هذا السؤال بامريكا لا يمكن هذا بس اذا طلع على نفس كثير بكلمه واحنا في صدفه عندنا كلام يعني بلاوي ايش عمل؟ شعر الناس مش هي لا انا ولا كمان بعدين صوري لازم صوري مو خلى ستايل يعني في موضوع على السايت بعدين ضروري شيء ممكن تنظف الاسبوع لأنه ممكن ما بلشوا زي ما صار Oh, excuse me. Excuse me. Excuse me. Can I be more annoying?
طيب معنا اليوم شيرين رفاعي. أنا مبسوطة كثير إنه في هالقد people design and fashion. Oh my god. شيرين كانت معنا بالتوك اللي عملناه برمضان وقت عشان نعلن عن هاي البلاتفورم. يعني عارفة الموضوع كله من أول تفضل شيرين. Okay, so I know most of you here. I've mentored some as well. But for those that don't know me well, I'll give them a very small glimpse about who I am. Basically, you'll see me looking at my papers because I want to be very quick and specific. So I'll give them a bit of a glimpse about my beginning, my journey, my passion. You are my passion. Later on, I have to talk about the qualities that each designer needs to basically become a good designer. Afterwards, we will talk about how to grow your business, which will also help you to enter the markets abroad. And I think this is mainly what everyone needs. رح أبلش بإشي اللي هو there are no limits to being you. There is nothing you can do, and the way I go about things is knowledge, hard work, and passion. I believe if you have these three things, you can succeed. You can do whatever you want. So I'm a lawyer by education. It was just by chance. Just by chance أنا دخلت fashion world. I was asked to be a fashion editor. Like over 10 years ago, it's just because I like to shop and I used to go and shop with everyone. Meanwhile, قبل ما صرت كنت كثير عم بتطوع because I never wanted to be a housewife. So كان في عندي كثير تطوع مع كثير من المدارس الحكومية, and I found that I like to give back, you know, and I like to work in big groups. Later on, بعد ما خلصت من قصة being an editor in a fashion magazine, I was approached to create magazines in Jordan, and I thought I can never do it. I didn't know I can be actually that organized. I created 5 magazines for Jordan and Lebanon, اللي هي احنا بنسميها it's the U brand. So I created U Magazine, U Arabiya, U Men, U Bridal, and U Beirut as well. Which I think is great because usually يعني بيروت احنا بناخذ من بيروت مش بيروت بياخذوا منا. So like my career in fashion صار له من سنة 2007. I worked a lot because I was the editor in chief.
كثير اشتغلت مع ديزاينرز وكثير تعرفت على ديزاينرز. So I know مشاكلكم و I know where you would like to reach. تعلمت أنا كثير منهم. Okay. So my passion, as I said, it's you guys. I like to. أنا بالنسبة لإلي my main aim is to always create and challenge myself وهذا كله عشان يرجع ينعكس عليكم. Really my passion لما دخلت when I entered this market, fashion meant nothing in Jordan. Creating had no value. I'm sure you still feel this. You have to fight as designers, as creators إنه لما تجيبكم تعرضوا أي شيء اشمعنى ليه هالقد القطعة تبعكم غالية؟ إنه طب I can put 100, 200 JDs more and I will buy a brand name معروف. هذا إشي موجود عنا بالكالتشر اللي إحنا كلياتنا actually we need إن نفهم الناس. The fact that I am a designer, it means I spend so many hours creating هذا الإشي. It makes it ما عنديش هالمان power. So it's actually me. كل piece في إلها معنى. ومن هون باجي بقول من الاشياء اللي كثير ضروريه انكم تفهموها للناس. دائما have a story behind your brand. Let people know who you are. قد ايه انتم بتتعبوا. Even اذا القصه بدكم تضلكم تحكوها. I will move on to what are the qualities, in my opinion, that all of you as designers you need to have it. بقول ليه you need to have it. It's basics basically. I'm sure most of you know about it, but I feel I need to talk about it. You need to know it. لأنه right now there are so many designers and there are so many aspiring designers and everyone wants to become a designer. So once you want to enter this world, this market, لازم يكون في عندكم very solid grounds and take what I'm taking seriously. وبليز إذا في إشي مش واضح مستعدة إني أفسر أكثر. I'm gonna read off my notes. You definitely need a strong business sense من budgeting, marketing and sales concept. You need good communication with your clients. I know قد إيه لما بتتعاملوا مع الكلاينتس بغلبوكم. Sometimes they look at you as خياطين or as doers rather than as creators. It is not easy, but at the same time, they are your clients. You need to have a certain way to communicate with your client where actually if you come to prove your point and slowly steer them towards you. Once تكسبوهم, يعني maybe to start with, بدك تمشي على الكلاينت تبعتك as is, but with time, they will see your true self, who you are as designers, and eventually فيكم تكسبوهم. Because أنا من الشغلات اللي بشوفها we have a lot of creativity. بس المشكلة بآخر النهار you say there's nothing we can do, this is what they want. You have to stick to what you believe and this is what's going to make you different, you than him, than her. And this is how you make an industry, how you build an industry. Because خياطين في عنا كتير خياطين. So you have to stick to your opinions. Sense of competition. بآخر النهار again there are so many designers بجوردن الماركت I know لساتها ضعيفة وصغيرة بس لازم يكون في عندكم الكومبيتيشن بس أكيد بطريقة positive where always understand those around you, always know in Jordan and in abroad. أنا دائما بقول ثقفوا عينكم not just ثقفوا حالكم because العين كل ما بتشوف أكثر كل ما بتتعلموا أكثر كل ما you will excel faster. You start looking at your piece بتصيروا تقولوا how did I do this a month ago, not a year ago, a month ago. So this is extremely important. أكيد you need to be highly creative and artistic when it comes to new ideas. يعني الايدياز ما لازم يكونوا ideas عادية. Even إذا لما بتطبقوها كرمال the clients أو الماركت what is acceptable or not. You need to know that بهاي البيس نفسها or in this design I could have done this. I believe أنا وياك دائما ما نتفق بهاي البوينت كثير بس I believe that you need a strong drawing skills.
حتى لو السكتش تبعكم ما كانت سكتش فظيعه، بس باخر النهار لما تجيكم الفكره فيكم على طول انكم تحطوها وتفهموا على حالكم when you want to share it with others. كله هذا بيجي من انه you as a designer بدكم تعتمدوا على حالكم وبس. Okay, if you have the help, especially at this point, at this stage, if you have the help, if you have strong people behind you as a team, this is fantastic. بس بآخر النهار you're thinking, you're creating, والمسؤولية عليكم وهذا اسمكم. That's why I say you need to cover yourselves as much as you can. You also need to have a very good eye for materials and understanding for texture, color, and fabric. To know if I do this design or if I do this gown رح يزبط هذا ولا ما رح يزبط عليه. كثير هذا الاشي مزبوط. even الالوان وهذا كله بيرجع كمان انكم you have to know ايش الترندز اللي موجوده. again ثقفوا عينكم. team players because you don't. Again, you مزبوط, it's all, the brand is all about you guys, but you have to work with many people around you. So بدكم تساعدوا كتير وبدكم تفهموا عليهم كتير وبدكم بنفس الوقت التيم اللي حواليكم برضه تحاولوا انكم تعلموهم. I will go into how to grow your business. I'm going to give you points, and again, if you need anything, I'll explain more. مثل ما هلا قلت, you need to look different. From time to time, you have to expand your designs. Sometimes you get comfortable by designing just dresses or by doing a whole collection باللون الأحمر. And then afterwards, because you have a passion for it, you can see it. But from time to time, push your borders. Time to time, it should not take a year or 2 years. Try always in each collection or, sorry, أنا mostly عم بحكي مع designers. I know في product design هون. But even within your collections, always introduce something new. Even if you produce it لحالكم, okay, just test it بينكم وبين حالكم, and then once you are more comfortable, then you can produce, يعني, you can show it, introduce it actually to the market. Which is why you need to invent always a new category basically موجودة عندكم and own it. يعني, if usually you design tops, do something else besides the tops, and even within the tops, like create more ideas. Just keep on creating and expanding and test yourselves. إشي كتير مهم, I believe in when I go to fashion weeks, إذا ما بقرأ their presentation اللي بتكون عادة دائما محطوطة on each chair, I might look at the collection, I will not understand the depth of what is going on or the hard work or the deep thinking اللي بيكون موجود. But when you read, you see that there's always a story behind it. And this is very important. Try always talk about yourselves as designers. I believe in your portfolio لازم يكون في your story, who you are, how you became to be a designer. Just people need to connect. People need to not just like your item, to fall in love with the person behind it. So definitely, and it's like it's their vision. فالناس لازم يفهموا what is it, what am I looking at, why is it stitched not red, why is the collection ليش كليتها أسود, is that person a dark person or did you go through a certain phase? Just explain more. Even أنا بفضل حتى بكل collection, okay, لازم تصوروا lookbooks, because your lookbook is your passport, by the way. You cannot do anything without it. Especially now هلا مع وجود السوشيال ميديا, يعني this goes without saying. Your models. من الشغلات اللي أنا بحبها إنه كل ديزاينر يكون في عنده distinctive look of الموديل. يعني you have your own model اللي every season you deal with. Again, because having a model, it takes tiny bit away من الdesign itself, because الناس رح تطلع على الوجه.
But eventually you want people to stop looking at the face and looking at the clothes. Those are teeny tiny tips out of my experience من حديثي مع designers how they think. عم بحاول أوصلكم إياهم. Always break new grounds, but always maintain a constant image. يعني ما في أجي this season أشوفك and then I got to know more your designs and then next season you're doing something completely different. لازم يضل في part of the DNA in each brand لازم يكون موجود. Where هذا DNA اللي عم نحكي عنه المشكلة إنه في ناس مثلا كديور وصلوا بالسلوك مثلا اللي صار في شيء معين. اللي صار يزهق. بالضبط بس لأنه هو كمان زهقنا منه كان فانه بنسياغا مثلا كيف صار هذول الشنات الكبار او اصر هسه كيف الناس يوصلوا بين هون وبين ما انهم يكرروا شيء سو ذس حكينا مثلا لانه بحس هون عندنا الماركت في لخبطه بين التكنيكس والايدنتيتي او الستايل المستخدم مع الايدنتيتي سو مثلا اذا جبت انا بدي اعمل فلورال هاي المره هذا مش ايدنتيتي هذا مش بالضبط باترن يعني باترن كل شيء بس مثلا زي ماري كاتناتو انه بتعمل باترن كل مره غير عن هذا السيجنتشر بس برضه اجين بس برضه مبين هي السيجنتشر بس كل مره she introduces a new completely different pattern technique فكيف نخلي الناس يفرقوا لانه احنا لسه ماركت صغير عندنا كيف نخليهم يفرقوا بين التكنيكس والوسائل المستخدمة والايدنتيتي؟ I think at this point with everyone that we have, everyone's going to start بنقطة القوة اللي عندهم إياها. Which is why you see a lot of people going more towards couture-ish look rather than ready-to-wear. I believe that ready-to-wear is much harder actually. So I think at this point بيرجع لإلهم. كل واحد لازم يبلش يشتغل بنقطة القوة تبعته and then you grow it because you need to experiment. I cannot tell them exactly كيف لأنه كل حدا هون رح يكون غير عن الشخص الثاني and if they go back I would suggest actually you go back how you started and where you are now. يعني حتى انتوا ادرسوا حالكم because you might figure out things اللي انتوا ما كنتوا منتبهين لها اصلا. مين عنده لكم؟ يعني فرح ما في شيء ما عملته، فرح بلشت بايفنينج دريسز، باجز، اكسسوارز، فرح كان دو a lot بس مشكلة فرح انه هي فرح بتقعد all night تشتغل بايدها. طب هل هذا مهم انه كل ديزاينر يعرف كل شيء عن أنا I believe هلا they don't need to perfect everything بس أكيد they need to have a very good know-how. عشان إذا شافوا الغلط قدامهم يقدروا إنهم يقولوا this is not what we want. وبآخر النهار مش الخياط اللي بده يقرر عنهم. يعني I know a lot of you بيكونوا قاعدين الخياط بده يستسهل إنه لا هذا الشيء ما بصير، لا بصير. You know I don't know how to do it like you بس I know that it is done. هاي هي. طب يعني بدنا ناخذ بس هالسؤال يعني احنا هون اغلب بنركز زي ما حكيت انت عن البزنس فهل مهم انهم يعرفوا البزنس لانه اغلب الناس بتكاسلوا وبصير يحكوا طب بجيب حدا البزنس لا والبزنس right now involves everything يعني زيدوا on top of it part of your core business is your marketing لانه ما حدا رح يفهم your business اكثر منكم يعني ما حدا فاهم البراند عندكم انتم so you get help you get inspired like what you're doing today بس really كله بيرجع لكم انتم يعني you have to take your own decisions بآخر النهار. عندنا أسئلة من حدا بيسأل نكمل. Again, knowing your niche is very important. You cannot have the whole market for yourselves. So set your own expectations. Say, I want this age group, I want couture, I want ready to wear. Just know, don't target everyone. Don't enter
by designing everything and for everyone. You do this at early stages where لسه انتم مش عارفين anything، لسه مش فاهمين حالكم وبدكم تشوفوا وين نقطة القوة تبعكم. بس once تمسكوا طرف الخيط and you know who you are and ايش السترينثs تبعونكم، then you move from there and target. Where was I said your lookbooks is very important. Content is extremely important because social media is everything right now. I also personally I handle my own social media. I never ever felt إنه أي حد ممكن يفهم كيف أنا بفكر أو كيف أنا بشتغل أكثر مني أنا. Because sometimes in the evening I decided to post something in the morning, something happens where it just does not work. So just be your own brand ambassador for your brand, actually. Collaborations, it's so huge, okay? Collaborate with other fashion designers, architects, artists, رسامين. It's endless. يعني if